Yo, hello, hello. What up, chat? Oh my gosh. How we doing, chat? How we doing? Just as I was about to put up Snowbreak, it looks like the patch loaded here. Oh my god. I was not expecting that. Uh Hang on. Good evening, good evening. I was not expecting this to load or to be ready. Okay. Surprise. Yeah, a little bit of a surprise stream. I wanted to try and make it and I was able to. Yeah, BD2 just got done. It literally just got done. So here's the thing, guys. So obviously we've got Chisa and then we have Browndust, well, Chisa and then Olivier. So I think I'm going to do the Wuthering Waves story on a different day. Yeah, we'll do the Wuthering Waves story like on Friday or something. Chisa makes me want to go back to Wuwa. I mean, I don't blame anyone who quit over the long drought. So, but anyway, yeah. So I think we'll do Chisa story a different day, like Friday. We'll probably do the polls today. But I think we're just gonna chill out with some Browndust too. We'll do some Olivier polls. Hey, how you doing, Wayne? And I think we can start the story for Browndust too. Hopefully you guys will be okay with that. So, yeah, we'll see. We'll see. But yeah, I'm definitely not going to be able to do a full story of Wuthering Waves tonight. I don't even know if I'll be able to do a full story of BD2 tonight. BD2 story I'm excited to do it. I can do cheese tomorrow. Nice. Don't do it on Thursday. Do it on Thursday or Wednesday. I have off on those days. I mean, we'll see if I have time Thursday. If I do, I'll do it, but we'll have to see. I can't guarantee. And if it's not Friday, then it'll definitely be Saturday. But either way, I think I'm good with pushing off the Wuwa story for Chisa. Just because I think a lot of people don't mind. There are some people that like to read the Wuwa story and then watch my reaction. So I think we'll kind of go with that. Okay. We're just gonna chill out and get into some polls. So let me just do this real quick. BD2 story nice, so I could skip the story ahead. Yes, you'll be able to. Nah, but let's get into these Olivier polls here. Which, by the way, I highly recommend everyone, if you don't read the story, you can at least just go to story chapter 19 because you can get a copy of her for free. So, just a reminder. Okay. Alright, let's check her out. She is... Dude, I keep forgetting how crazy... how curvy Olivier is, bro. Alright, let me see the difference. 10... Okay, so 20% jump every time. Interesting. Interesting. Jet alive and saying, yes, I am. Holy moly is right. She is definitely looking good. I will say that.
Wallpaper material? Oh yeah, we're definitely gonna check out the wallpaper. Still updating, game 50% left. Nice. Alright. Well, let's do some polls. I think we're gonna turn up the volume a little bit. We'll do some polls here, and let's just see how many copies we get. Like I said, don't forget, there is a copy of her in the story, so don't forget about that. Let's go, guys. Here we go, here we go. Been a while. Nice little start. Oh my goodness, here we go. Let's see what we get. Should be the... Oh, that's not her. Oh my. Sylvia. First 10. Strong start. Unfortunately, we didn't get her. We didn't get her. All good though. We still got dev mode. Strong start. All right, here we go. Here we go. Here we go. The patch is up for Wuwa. Oh my god, we're gonna. Okay, thanks, Darkness. Yo, we might go from patch to patch just for polls. Alright, first copy. Where the music? Should we do music, chat? I can put some music on. Insane though on the first copy. Alright, here we go. And remember guys, we're coming up on the ante, so you definitely want to save. Let's do this. Alright guys. Let's just see where we get to here. Here we go. We got one copy. Let's keep it up. Alright. Dev mode locked and loaded, boys. Here we go, here we go, here we go. Come on, come on, come on, come on. Right here. Hey. +1. Nice. Alright, let's keep it up. Hey, there we go, boys. Looking good. Hey. +2. Love that. See if we got a double in here. Doesn't look like it. Alright, let's keep it up. Oh! We did get a double! What the fuck? Oh my god! Chat! I didn't know! Dev mode is on, boys. Dev mode is on. Just one more copy, and we're out of here. Bring it home. Oh, cinema. Huge, chat. Here it is. And we're good. Look at that, chat. Holy double. Oh my god. Holy shit, guys. Oh my god.
That was actually a surprise. That was insane. That was, look, that's a wrap. Easy like that. We're gonna get our last copy in the story, but there you go. Holy. Okay, hang on. We're gonna check out her. Holy shit. We're gonna check out our wallpaper, and then we're gonna jump to Wuwa, and then we're gonna jump back. Let me see this. Which one, chat? This one? Nah, let's do this one. This is the one where her thighs are showing. Let's see, chat. Jesus. Oh my god, bro. Oh my god. There's no way you can be that thick, chat. What the hell? Alright, let me get the other one. Jesus. Not gonna lie, we might make this the wallpaper for a while. We might have to make that the wallpaper for a while. Let's see the other one. Insane. Holy milk is right. Literally top 3 characters, chat. Alright, I do like this one. But when she's bent over, I think that's probably the best. Yeah, let's move this. Now my videos are gonna have Olivier bent over like this. We gotta get the perfect angle though. She's top 1 for me now. I mean, I'm not mad at that. Alright, hang on. We gotta angle this right. Ah, God. She's got so much thighs. Not bad, chat. Not bad. She's top 1 for me now. I can't agree more. Childbearing hips? Dude. It's actually crazy. Truly childbearing hips. No joke. Definitely sounds like peak snacking. Absolutely. Okay, so here's what we're going to do. We're going to quickly swap to Wuwa. We're going to do dailies. And then we're going to come back and do the story for Browndust 2. So we'll just do like a quick Wuwa swap, guys. So let's go ahead and switch up real quick. Time to make more little Justias. Alright. Let's go ahead and we're gonna roll for Chisa. And then we're gonna come back. Listen, we're getting the polls out the way before anything. Alright, Rayon over there trolling in the chat. Yeah, but for those of you just joining, we're gonna do the Chisa story like another day. Either Thursday, Friday, or Saturday, so. But wait, Chad, I thought you're not gonna roll for high school girls. Yeah, dude. Oh no. Oh my god. Dude, it's up her gooch. Oh, man. Alright, real quick, guys. We got Chisa pulls coming. And then we'll get back to BD2. There, one sec. Alright. And then Mia's story? Oh boy. I don't know. I'll have to reevaluate the Snowbreak stories because not a lot of people in chat or in my community play Snowbreak anymore, unfortunately. Plus, I can only react and do so many stories on top of that. All right, hang on, chat. We're running it now. I had to restart.
Just go for her now, Jet. I'll probably test weapon and standard weapon. Yeah, Darkness. If you can test, I think it's Lustrous Tide or whatever. Or not Lustrous. I forgot what it's called. But it's like the like 5-star sword that you can get on standard. From everything I've heard, Darkness, it's really not that big of a difference. Like, it's nothing game changing. But yeah, let me know after you test. Cause if it's nothing game changing, I'm personally like just gonna save. Alright. Compile these shaders. Alright, hang on. It'll take another quick sec. Jet, the gameplay guy, not even gonna roll for a weapon. Jet didn't drop Woo-Woo, you love to see it. Remember, vote for Horse at Game Awards. I'll check S1, but S2, however, that's game changing. Well, I mean, well, not Chisa herself, Darkness, but like her weapon. Chisa weapon is not that worth unless you really want that 24% damage bonus for Dot Team. Right, and that's the thing. Do I really need it? But yeah, we'll see, we'll see. Okay, hang on, chat. Oh my god, come on. Damn shaders. There we go. Alright, let's change the screen back. Let's get our Chisa rolls in real quick. Weapon, nah, but Chisa herself is peak at S2. Okay. Alright, so then we basically agree then. Oh yeah, didn't we get something in the mail? Hang on. 2.8, let's grab it. Hey, 1,000 asteroids. We'll take that, chat. Alright. Let's roll, guys. Let's roll for Chisa. Alright. Ooh, if we can get this early, that would be amazing. Here we go. The first 10 pull. Okay. Okay. Here we go. Okay. Okay. It's 20. That was 20. $30. I'm on. I was 40. Oh, 50. Oh. Here's the 70th pull right here. Oh. Please. Oh my god, please. Oh, please, please, please. Please, 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 please. Oh, we won it, chat. Oh my god. Cinema.
Oh my god. I will sever this deadlock. Oh. Oh my god. We got it with like my last pull. Oh, holy shit. Oh. Understood. What the I fuck? am here to serve your will. Oh my god. Scissors at the ready. We got a chat. Alright, let's level up real quick. Well, at least to as far as we can get it right. I think we might need certain material. I see them more clearly now. We're gonna do dailies, chat, and then we're gonna... Am I gonna need this at the new overworld? Hang on. Okay. Yeah, I'm not gonna be able to do anything with her. Let's just try it. Let's just, I just want to see her in game. Chisa, Chisa, Chisa. Oh, there she is. I was like, where the fuck she go? We did it, boys. Bruh. Got like boy shorts on. She looks good in game. Holy shit, her eyes. Ooh. To pieces. Cut. Down to the micron. Oh yeah, chat. She's gonna be fun to play. Another maintenance is coming. Well, if I get kicked out or anything, it's whatever. All right, let's do dailies real quick, and then we'll head back to BD2. All right. I'm probably gonna need some broadblade stuff. Yeah, let's just do that for a minute. Actually, yeah, we'll save some of our stamina because I'm probably gonna need it for Chisa regardless. So we'll do a little bit of this farm and then head back. A wife. Alright, Chad, get your popcorn ready. We're going back to BD2 in a sec. Now watch closely. On you go. Face me. Oh, you know. Alright, let's do it one more time. Yeah, I saw that message up at the top. Keep up. On you go. This is nothing. Oh! Is that all? In the name of love. Invincible. Moment of victory. Hey. I guess I just keep downloading pretty much. Alright. We're gonna save the rest of the stamina and let it overcap. We save that for Chisa and her farm. Alright, chat. Success on Chisa. Thank goodness, by the way. Oh yeah, I gotta fix everything else in the mail.
Alright, let's move back on. Good pull sessions, man. Holy shit. Good fucking pull sessions. Alright, we're going to... We avoided a check, bro. I would have. I think that's either the first time or the second time I've won a 50-50, by the way. So, I'm trying to think. Yeah, maybe the second time. I forget. All right. Let's real quick. Let's do the crossroad challenge right quick. We're just gonna do the first 5. I want to see Olivier done with 50-50. Listen, I couldn't agree more. The amount of games that are coming out fried that are gonna be just not, we won't have to deal with that shit. It's gonna be insane. So this will give me, yeah, this is actually a pretty decent combo. It just sucks that it starts like that. Ugh. That's trash. Yeah, this is definitely meant for some Fiend Hunt. Alright. Yeah, let's just auto. Turn it off real quick. Well, Augusta, I got her in my first 10 pulls. I mean, like, when you get to, what, like, what is it, 70, 80 pulls, and then it's a 50-50? Augusta's the first character I got in, like, my first 10. It's been rough. It has been rough, I'll tell you like that. Let me see here. Yeah, we'll let this go up until 5. No, the Olivier skin in Horizon Walker? Yeah, I saw it. It looks good. Is it a battle pass? Let me see here. I think this is 4. Nice. Yeah, honestly, I mean, with the 80% magic increase, it's 290 initially, and then 42% per target. This is at +4. Yeah, this is going to be really good for Fiend Hunt and Guild Raid, but everyone should just save up.
Because there's no point in getting this costume if you don't have our others. But let's see what we're working with here. Hey! Huh? 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 これでおやつが食べれそうです。私も。 Not bad. Yeah, it's gonna be a pass. Think it will be cheaper one since Call is the expensive one. Oh, nice. I mean, it's good. Olivia got like a better skin, even though I do like her first one. The second one definitely looks nice. So, but that's good. That's good. Yeah, overall her damage is decent. It's just the scenario that you have to put her in order for her to deal that damage. Similar to like Lewin, but Lewin in general just deals more damage. All right. Okay, guys. Story time. Let's see how far we can get. Oh, yeah. People can legit skip her since they can get one from story. Go to BD2. Oh, 100%. Yeah. I'll tell you this. The Wilhelmina skin, the bunny skin that's coming out, is going to be free. All the other skins, and then the reruns, you're going to want to save, like, everything you have. So, it's, like I said, it's not even worth getting. Unless you've got, like, the other costumes. Even then, it's not that big of a deal. It's been so long since we had a BD2 story on Jetstream. Yeah, it's been a while. This weekend, though, we will... Or sometime this week, we will do the Chisa story. Can't wait for the Steam version. Oh, yeah, Steam's going to be great. I'm so glad they're on Steam. That kind of... It's kind of like a sign of a little bit of relief because of how, like, 18 plus this game is. But, yeah. Alright, guys. Let me know if the volume is... This should be good. Volume should be good now. Yeah, if you've got like a Steam Deck or the new Steam box that's coming out, it'll be cool to play BD2 on there. Yeah, BD2 has come very, very far. Very far. It's insane. All right. Will we defeat Storas in this chapter? Oh my god, wait a minute. Is there no VA? Oh, am I back to VA? Oh no, I thought... I forgot that they said there's not gonna be... That's right. We have arrived. I never thought I would return to this place. I had hoped I never would. Oh, do they have Korean VA? Fuck. Alright. Well, we'll read this first part. I think it'll come later. I gotta change it to Korean. Don't worry, I'll change it after this. We only made it this far because Lady Ada guided us. Yet this island doesn't appear on any map nor in any record. Could you tell us what kind of place this is? You have the right to know. No, you must know. This moment where I must once again face the truth that was hidden for centuries is terrifying. Lady Edda, how does it look to you? Does something stir within you? It's hard to put into words, but something feels off about this place. Off? That's putting it lightly. I can totally feel something too. Yeah, I've never felt anything like this. What is this place? Laughter. That's every time I hear laughter, I just hear Justia saying it. Do you have any idea what this energy might be? I'm not sure. It doesn't feel like mana, but calling it Terra doesn't seem right either. I honestly don't know. There's something there. I can feel it, but it is not energy. What are you sensing? Or what you are sensing is emotion. It's calm and still, but buried deep within the soul, a vague fear and unease. That feeling, it's the world's way of responding to the danger it faces. The world's feeling threatened? We're seriously picking up on something that vague?
Everything in this world originated from a single great existence. We call her Exilion. Or is it Alexion? Mother of all things. I do know. Well, let's continue. I'm trying to see how this relates to Ilova or Evaloa, but we'll see. What are you feeling now? What you're feeling now comes from her. So something serious enough to frighten the world itself is happening. That's just, I really can't believe that. Lady Edda, you're a god, right? That's right, technically a demigod. Forgive me, but what exactly is a god? You don't seem all that different from humans. Bruh. Basic ass question. When I think of gods, all I know is they receive prayers and such. Though I am called a god, I'm still a living being, bound by life and death. I've only lived a little longer, learned a little more, and offered a little help to humankind. Lady Edda, if it wouldn't trouble you, could you tell us why you brought us to this place? Before I explain, I'd like to ask you something. Do you know of a place called the Night World? The Night World? I've worked all over maps as a merc, but that's a new one for me. What about you, Shara? Got anything? Nope. Doesn't ring any bells. Well, if you don't know, then I bet none of us do. Forgive us. We don't know the knowledge to answer your question, Lady Edda. Yeah, Elexion. I think that's how you pronounce it. There's no need to ask for forgiveness. It's only natural that you wouldn't know. Huh? You expected us to know? Yes, because I made sure all records of the Night World were erased. You erased everything? Do you mean destroyed all the records? More than that. I wiped away every trace so no one will remember, discover, or even suspect. Why would you do something like that? Because the Night World is far too dangerous. Grandhilder. There's something I want to show you. Come with me. I'll explain where I brought you here once we get there. Alright, let's see if we can switch to KR. Got a little jet VA there, you know? Nothing like a little jet VA work. Oh my god, y'all, there's something. Yeah, Lathel is definitely an interesting one. Oh my god. I changed the language. Holy shit. Hang on. I accidentally changed the language, chat. English. There we go. Chat, do you know when JPVAs come for this chapter? I would assume probably sometime the beginning of this year. The thing is, gosh, it takes them a couple months for them to record. So I would assume either mid-January or early February. Yes, yes, I am Korean. Truth is out. I am a Korean American. Born in Korea, moved to America when I was young. Hamsamida. Truth is out. Alright. Alright. Now we're gonna be led to the island. Here we go. We got some VA work. 여기는 오래된 신전인가?
Yo, 이런 곳에도 신전은 있고. great. Fuck. 아니, 이곳은 신전이 아니야. Hmm. 분위기는 비슷하지만 양식이 전혀 다르다고. Interesting. 마녀 아이의 말이 맞아. 이곳은 신전이 아니야. The witch child is right. 이곳은 혹시 묘소가 아닐지요? A tomb. 왜 그렇게 생각했니? 슬픔. 이유는 모르지만 이곳에 들어선 순간부터 거대한 슬픔을 느껴 그렇게 생각한 것 같습니다. Yikes. 그래, 네 말대로 이곳은 묘소란다. Yo, Fried, if Morphia Korean version is just as good as JP, it's over. Fried, I'm still searching for her JPVA. It's actually insane. 밤세계의 기록을 없애는 과정에서 이름조차 남기지 못한 모두를 기리기 위해 만들었지. It was built to honor those whose names couldn't even be left behind. 이름조차 남기지 못했다라. 뭔가 잘못이라도 저지른 건가? 그런 이유로 남기지 못한 게 아니야. 이들은 모두 이 세상을 위해 자신들을. 그런 힌트. They all gave their lives for this world. Interesting. 미안해. 몰라서 한 말일 텐데 조금 흥분했네. We gonna. 너희를 이곳에 데려온 이유를 말해달라고 했었지? 이야기에 앞서서 이 자리에 있는 모두는 신의 이름으로 맹세해줘. We gotta swear, boys. 맹세라면 어떤 맹세를 말씀하시는 건가요? 지금부터 듣게 될 이야기를 그 누구에게도 발설하지 않겠다는 맹세. 지금부터 너희가 듣게 될 이야기는 이 세상의 진실과도 맞닿아 있는 이야기야. Hang on, chat. Oh, Ada. Ada. Where is she? There she is. This is what she's gonna eventually look like, chat. We just gotta be patient. We just gotta be patient. Honestly, she's giving me Tatsumaki vibes, though. I like the tattoo. I actually like her design. Just kidding. Here we enjoy both. She's got a nice design. But this is, I think this is like slightly before her older version, I guess. But anyway. That's enough yap. 듣게 된다면 Once you hear it, you'll be swept into a great current of fate. 그러니 듣고 싶지 않은 자는 지금 말하거라. Let's hear the truth about this world. No, she didn't get lollified. Relax. It's just her younger self. 이곳에 있었던 기억만을 지운 채 원래 있던 곳으로 돌려보내 줄 테니까. Okay. 모두 부디 신중하게 생각하고 맹세하도록 해. Oh, look at Fried with the lore. Okay. Alright. We've made our decision. Here we go. 그래, 생각은 다 한 거야? 생각할 필요도 없지. 어차피 답은 정해져 있으니. Facts. 맞아.
여기까지 와서 그만둔다니 생각할 수 없는 일이잖아? 네, 저희 모두 위험을 각오하고 여기까지 왔는걸요. Oh, don't let him know the truth, Fried. Chet's a lore master. 신의 이름으로 맹세하겠습니다. 지금부터 듣게 될 이야기는 그 누구에게도 Alright, let's hear it. 않겠다고요. 좋아. 그럼 이야기. Tell us the truth about this world. 지금부터 내가 해줄 이야기는 해를 가늠하는 것도 무의미하게 느껴질 정도로 오래된 Damn, that far back? 이계와의 전쟁에 관한 이야기야. War against another world. 이계와의 전쟁? 나도 경험해보지 못했을 정도로 오랜 시간 이전의 이야기야. How old is she currently? Even she didn't live through. 이 세계가 마력으로 가득 차 있고 지상의 마력 생명체들과 환상족들이 거닐던 시절. Shara should get a Dongtan dress costume. Ooh, that would be fire. That would be nice. 유일하게 생존해 있어 마력을 필요로 하지 않는 지성체. 인간이 세상에 등장하게 되었지. 마력을 지닌 생명체들에 비해 인간은 너무도 나약했단다. 그래서 신들은 인간을 가엽게 여겨 여러 기술과 지식을 가르쳐주고 인간을 보호했지. 하지만 그 결과 인간은 끝없이 발전하며 이 세상의 마력을 지나치게 소모하게 되었지. Okay, so the humans gain mana. 신들은 인간을 더 이상 돌보지 않기로 했단다. 세상의 마력이 없어지는 것을 막기 위해서였어. Okay. 그리고 신과 멀어진 인간은 세대를 거듭하며 신들에게 불만을 쌓아가게 되었단다. 네? 도움을 주셨던 신님들에게요? Interesting. 왠지 아름다운 이야기로 끝날 것 같지는 않군. 신에게 불만을 가진 인간들은 신들의 힘을 자신들이 되찾아야 한다고 주장했어. Divine power should be reclaimed by them. Oh boy. 그들이 바로 고대 마법사라고 불리는 존재들이야. Ancient mages. Oh. 고대 마법사? 세라, 들어본 적 있어? Is that what Eclipse is, maybe? Maybe. 고대 마법은 인간이 순수한 마력을 사용하는 마법을 개발하기 이전의 유물이야. Interesting. 그 고대 마법을 계승한 것이 바로 흑마법이라고. Dark magic. Maybe Storis is one of them? Maybe. 즉, 흑마법사들의 전신 같은 존재들이로군요. 그 고대 마법사라는 녀석들이 무슨 일을 벌인 거겠군. 그 말대로란다. 그들은 신에게 맞서기 위한 막대한 힘을 수베른 대륙의 지하 어딘가에 비축하기 시작했지. Power meant to challenge the gods. 신이 지닌 신성한 힘과 반대되는 어둡고 부정적인 감정의 힘, 테라를 말이야. So ancient magic, or ancient mages, are the originators of dark magic, which is now today known as Terra. Interesting. 그렇게 대륙 하나에 맞먹는 크기에 테라로 가득 찬 지하 세계가 만들어졌지. An underground continent overflowed with Terra. 그곳을 우리는 The 밤세계라고 Night 부른단다. 조금 전 말씀하셨던 이계와의 전쟁이란 그 밤세계와의 전쟁을 말씀하셨던 거로군요. 맞아. 밤세계는 테라라는 막강한 힘을 앞세워 두 차례에 걸쳐 우리의 세계를 침략해왔어. Invaded the world of the gods 첫 twice. 번째 전쟁은 내가 경험하지 못했지만 두 번째의 전쟁은
지금도 생생히 떠올라. 그들의 힘은 실로 놀라웠지. 신인 내가 보기에도 두려울 정도로 말이야. Damn. 그래도 우리는 용감히 맞서 싸웠어. 두 차례의 전쟁을 거치며 많은 신들과 발키리들, 그리고 요정과 인간들이 목숨을 잃었지. 그 고결한 희생들 덕분에 우리는 두 차례 모두 침략자들을 격퇴할 수 있었어. 저 비석들은 그때 희생된 이들을 위하여 세운 위령비야. Ah, okay. 이 세계를 위해 몸바쳐 싸운 존재들을 기리기 위해서군요. The people that fought in the war, basically. 잠시나마 감사를 표하고 싶습니다. 필요한 만큼 시간을 가지도록 하렴. 올리비에의 아이야. Interesting, interesting. Okay, hang on. Let me move my... Move this out the way. Alright. Let's pay our respects, chat. 이 세계를 위해 싸워주신 모든 분들께 감사의 인사를 올립니다. 돌아왔습니다, 에다님. That was a quick prayer. 희생된 자들에 대해서도 그렇지만 왜 밤세계에 대한 기록을 없앤 거지? 밤세계는 아직 사라지지 않았으니까. So the ancient sorcerers were against everyone, even humans and fairies. Guess they wanted to take over everything. Yeah, but it seems like they were mainly against the gods, since that's who they had war with. Pretty interesting. 아무래도 이해했나 보구나. 네, 모든 게 명백하니까요. 세라, 그게 무슨 뜻이야? 항상 의문이었어. 이 세계의 마력이 고갈되어가는 이유가 무엇인지. 한 대륙에 필적할 정도의 지하 공간에 테라가 가득 차 있는 데다 그 지하 공간의 존재들이 두 번이나 지상과 전쟁을 벌였다고 했잖아. 테라는 마력을 흡수하고 거대해지는 성질이 있어. Oh. 이 세계의 마력은 대부분 밤세계에 빼앗긴 게 분명해. Ah, so most of the world we're currently in, its mana has been stolen from the night world, or by the night world. 그래, 마녀 아이의 말대로야. 밤세계는 아직 사라지지 않았어. So this world would have a lot more mana if it wasn't for the night world. 그리고 누군가가 그 밤세계의 문을 열려고 하고 있어. Storis. 유스티아님, 무슨 생각을 하고 계세요? Now I see. 밤세계에 대한 모든 기록은 에다님께서 철저하게 지웠을 텐데 대체 그 밤세계의 존재를 알고 문을 열려 하는 자가 누구지요? 그건 Right on cue. 에다님, 그래, 나타날 거라고 생각했어. 설명은 나중에. 우선 이자들을 쓰러뜨려줘. 크란힐트. 네, 에다님. 가자, 인간들아. Or maybe Sonya/Darien faction? Didn't they also nerf Storis as well? He doesn't have like the in the dev notes they said they took away his, I think it's future sight, right? Could be wrong. We'll just do this for now.
아리가또 고자이마시타. Actually, what was it? I think cause Storis had like a crazy power where he could like see the future and then like react to it. Something like that. I'll have to go back and look. 방금 그 녀석들은 뭐였지? 그들은 이곳에 남아있는 사념들이 실체화한 존재들이야. Lingering remnants left behind. Interesting. 인간들, 그리고 발키리들이지. 인간과 발키리들이라고요? Yikes. 발키리라면 그란힐트와 유스티아와 같은... 그런데 그 발키리들이 왜 저희를 공격하는 거죠? 분명 발키리들은 신의 전사들이잖아요. 테라의 영향을 받아 사념들이 깨어난 거야. 마지막 순간까지 적을 쓰러뜨린다는 필사적인 마음으로 쓰러져간 자들의 사념이. I see. 이곳은 밤세계와의 마지막 격전이 펼쳐진 장소. 이 섬 곳곳에는 지난 전쟁에 참여한 자들의 사념이 발묶여 있으니까. 그럴 수가. 마지막 격전의 장소. 그렇다는 건 이 섬 어딘가에 밤세계의 문이 있다는 건가요? 그래, 이 섬에 밤세계와 이어진 문이 있단다. 그러니 스토라스도 분명 이곳에 있을 거야. Yep. 스토라스가 이곳에... Storis is indeed around. Oh boy. Oh boy. 그렇다면 에단님의 부탁이란 건 혹시... 그래, 이 세계를 위해 스토라스를 처단해줬으면 한단다. Defeat Storis. Hang on, chat. Alright. 스토라스, 우리가 본 아자르의 기억에 의하면 유티에게 오거의 피를 마시게 한 자야. 그뿐만이 아니에요. 비레미나 폐하의 부모님까지 해친 자죠. Yeah, he's caused a lot of shit. 마지막에 검은 깃털을 손에 넣은 뒤로 로데브와 블레어 그리고 혈각인을 언급했어. 우리 아버지에게 검은 깃털을 넘겨 테라에 미치게 한 자가 진짜... 저희 모두 그자에 의해 운명이 뒤틀린 사람들입니다. My Teresa? Yeah, she's low. 저희뿐만 아니라 스베른의 모든 사람들이 그로부터 크고 작은 영향을 받았어요. 스토라스, 그자가 밤세계와 연관이 있는 건가요? 연관이 있는 정도가 아니야. 너희는 스토라스에 관해서 얼마나 알고 있어? 저는 아는 게 별로 없어요. 강력한 흑마법사라는 정도. 이 세상에서 벌어지는 온갖 나쁜 일들의 배후에 그자가 있다는 정도? Pretty much. He's been doing all the bad shit in the story. 그가 행한 악행을 늘어놓는다면 끝도 없이 말할 수 있겠지요. 하지만 정작 저희는 그에 대해 잘 모릅니다. 그자가 앞에 있다면 도리어 묻고 싶군요. 어째서 그런 짓들을 벌이는 것인지. 대체 무엇을 얻고자 그런 끔찍한 짓들을 벌이며 그 많은 슬픔을 만들어내는지 말이에요. 스토라스가 그런 끔찍한 악행을 자행하는 이유는 내가 봉인한 밤세계의 문을 다시 열기 위해서야. Insane.
지난 두 번째 전쟁 이후 내가 힘의 대부분을 바쳐 봉인한 그 문에 잠깐. 밤세계에 관한 기록은 에다님이 전부 없앴다고 하지 않았었나? 스토라스는 대체 어떻게 알고 밤세계의 문을 열려는 거지? How does he know? 그건 그자의 정체가 밤세계에서 온 존재이기 때문이야. And there it is, chat. Storis is from the Night World. Bro's an ancient mage. There it is. 스토라스가 이 세계의 존재가 아니라는 말씀인가요? 과거 전쟁에서 우리의 세계를 침략하고 죽은 밤세계인들의 A being born from resentment of those who fell during the Night World's invasion of our realm. Oh, okay. So he was born from the Second War then. Okay. 그게 바로 스토라스야. 스토라스가 밤세계의 존재. 그래서 밤세계의 문을 열려고 하는 거군요. 그래. 그자는 내가 만든 봉인을 부수고 밤세계로 돌아가려 하고 있어. Interesting. 스토라스는 자신의 힘으로 봉인을 부수기 위해 여러 차례 시도했지만 번번이 실패해왔지. 그래서 사도와 혈각인을 연구했고 그 끝에 라텔이라는 강대한 존재가 만들어진 거야. This is why he studied the apostles and blood imprints, and in the end, a mighty being called Lathel was 지금 born. 스토라스는 라텔의 힘을 빌려 밤세계의 봉인을 풀려 하고 있겠지. 라텔이 봉인을 푸는 존재라면 그때 왜 라텔에게 검은 깃털을 주신 거예요? 라텔이 힘을 잃는다면 스토라스는 다시 모습을 감추고 말 테니까. Interesting. 스토라스의 존재를 알게 된 뒤로 그란 힐트와 함께 몇 번이나 그자를 추적했지만 원혼으로 만들어낸 허상의 분신만을 없앴을 뿐 한 번도 본체에 닿을 수 없었단다. So Storis stays hiding, chat. Interesting. 스토라스를 없애기 위해서는 반드시 그 본체를 끌어내야만 했어. 그러기 위해 라텔이 온전히 힘을 발휘할 수 있도록 도와야 했단다. 그리고 무엇보다도 나는 그 아이가 스토라스처럼 악인이 아님을 믿고 있으니까. Wait a minute. Okay, got it. Saying that Lathel still has some good in him. 스토라스가 사라져야만 밤세계의 봉인을 지킬 수 있어. 그리고 그자의 소나기에서 라텔을 구할 수 있을 거야. 이 세계를 위해 그자를 쓰러뜨려 주겠니? Well, honestly, it's a bit easier to defeat him now since he's not as busted as he is, like how they written him before or wrote him before. 네, 물론입니다. 저희가 에다님의 이름으로, 아니, 이 세계의 이름으로 스토라스를 처단하겠습니다. 매우 힘든 싸움이 될 거야. 이 섬에 떠돌아다니는 모든 사념을 합한 것, 그 이상의 힘을 지닌 존재이니까. I remember that blade cut out Lathel's goodwill in chapter 15, but Liberta put that goodwill on Lathel's clone. That stands there now. Oh, yeah, you're right. 얼마나 힘든 싸움이든 상관없어. 반드시 대가를 치르게 할 거예요. 그란 힐트, 네, 에다님. 에다님. 이들을 지켜줘. 그렇지만 그러면 에다님의 후위는
괜찮아. 내가 아무리 힘을 잃고 어려졌다고는 Wait, it's alright even if I have lost much of my strength and become younger. Okay, so because she's lost her strength, she became younger. So that's why she's in her petite form. When she gets her strength back, if she ever does, she'll be back. 그래도 지상의 반신인 몸. 내 몸 하나 정도는 지킬 수 있으니까. Interesting. 에다님의 뜻이 그렇다면 알겠습니다. 시간이 많지 않은 건 사실이지만 그렇다고 아무 준비 없이 나아가는 건 위험해. She actually got lollified by losing her powers. 스토라스만 문제가 아니야. 조금 전처럼 사념들이 깨어나 공격해올 테니까. 전투에 필요한 것들을 충분히 지니고 출발하렴. 준비를 하라고 해도 Yeah, she'll be 이 peak 섬에 again 물자를 once she gets her 보충할 strength 곳이 back. 있어 보이지는 않은데. 물자를 보충할 곳이라면 있어. 여기에도 사람이 살고 있는 건가요? 사람이라고 한 적은 없는데 네? 그들 역시 사념이야. They are also remnants, former humans who once gathered to support the war, 그들을 지키는 발키리들이지. and Valkyries to protect them. And who protected them? 그들은 본인들이 죽은 줄도 모르고 생전에 했던 일들을 They don't even know 반복해서 they 하고 died. 있어. Damn. 먼저 자극하지만 않는다면 문제없이 물자를 보충할 수 있을 거야. As long as you don't provoke them, you'll be able to get what you need without any trouble. Okay, interesting. 나는 여기서 기다리고 있을 테니까 준비를 마치면 다시 이곳으로 모이도록 해. 인간과 발키리의 마을이라 뭔가 새로운 지식을 얻을 수 있을지도 모르겠어. 만들어진 아이야. 내게는 따로 해줄 말이 있으니까 잠시 남아있도록 해. Child of creation, I have something to say to you privately. Stay with me a 저 little longer. 혼자 말인가요? 어쩔 수 없겠네요. 저는 에다님과 같이 있을게요. 라텔만 따로 불러서 할 정도라면 분명 중요한 이야기겠지요. 듣고 오도록 하세요. If it's important enough to pull Latho's side, then I'm sure it's something serious. Go ahead and listen to what she has to say. 그러면 각자 흩어졌다가 준비를 마치고 다시 이곳으로 모이도록 해요. All right. Oh boy. All right. Let's head to the village. Latho's gonna be sacrificed? Yeah, I don't think I agree with you, Fried. I don't think Latho is living by the end of this. 세라와 그레이는 벌써 마을로 간 건가? I completely agree. I think both Lathos are gonna fuse. Yeah, either they're probably gonna fuse, but Latho's definitely going to die, I think. Because right after this chapter is like the introduction of like the new enemy, I guess, right? Evaloa and the Reveries. So, all right. Did Sharon Gray already head out to the village? 다들 별일 없이 잘 돌아다니고 있을지 조금 걱정이 되네. Yap. 일단은 마을로 가봐야겠어. I don't think either Latho will survive by the end of this storyline. Yeah, I don't think so either, Locke. 인간과 발키리들의 마을. 어머니와 그라닐트와 같은 존재들이
저기 Okay. Great, yapping it up. 여기서 뭐라는 건가요? 유스티아. 아무리 여성을 좋아한다지만 사냥들을 상대로 그럴 생각이 든다니 어떤 의미로는 Bro's 대단한- flirting with ghosts. Ain't no way the Silver and Blood ad I got re-rolled 2 baddies for a dude. That's crazy. Gacha story don't usually kill off their main characters at least. Yeah, that is true. But I think it's gonna happen. 에이, 사념이라 해도 숙녀라는 건 변함없잖아. 그렇다면 아무 문제도 없지. 굳이 제게 변명할 필요는 없습니다. 다행히 긴장한 모습은 없어 보이네. 거기 숙녀분 잠깐 시간 있어? 괜찮으면 잠깐 이야기나 했으면 하는데 말이야. 너무 긴장이 없는 게 문제라면 문제겠지만 말이야. 그럼 숙녀분 아까 전해준 편지 잘 부탁할게. Uh-oh. Bro's sending his will in that letter. 이게 좋을까? 아니야, 이게 더 좋을지도. 어디 보자. 이건 고대에 사용하던 마법 촉매제인가? 그리고 이건 마도구처럼 보이는데 사용법을 전혀 모르겠네. 어디 보자. 뭘 골라야 유티에게 도움이 될 수 있을까? 저번처럼 모든 짐을 혼자 짊어지게 해서는. 혼자서 짊어졌다고 생각한 적 없어, 세라. Used? 유티? 어디서부터 듣고 있었던 거야? 이건 고대의 촉매제인가 하는 부분부터. 완전 처음부터잖아. 참, 왜 그냥 듣고만 있었어? 집중하고 있는 것 같아서 방해하지 않으려고 했어. 세라, 나는 단 한 번도 혼자 모든 것을 짊어지고 있다고 생각한 적 없어. 아니, 우리가 해냈던 모든 일들은 모두가 있었기에 가능했던 것들이라고 생각해. True. 단 한 사람도 중요하지 않은 사람은 없어. 유티, 고마워. 유티가 그렇게 말해주니 힘이 나는 것 같아. 이곳에 온 뒤로 줄곧 초조한 기분이 들어서 나도 모르게 안 좋은 쪽으로만 생각했나 봐. 세라, 초조해할 필요 없어. Don't 무리하지 push yourself 않겠다고 too 약속해줘. hard. 알겠어, 유티. 난 여기에 쓸만한 게 있나 조금만 더 찾아볼게. 조금 이따 보자. Alright, so everyone's 유티는 prepping. 괜찮다고 말해줬지만 이대로는 안 돼. Are you going to make a diss track to respond to Chris's diss track?
I think I'm alright. I'll let him get his anger out with that one. Bro wants me to come back to Nikke, but it ain't happening. It's a good diss track though. 지난 여러 전투, 특히 강적들과 맞설 때마다 내 힘은 큰 도움이 되지 못했어. 이대로라면 결국 나는 유티에게 짐만 될 뿐이야. 더 강해져야만 해. 적어도 발목을 붙잡지 않을 정도로는. 세라, 괜찮은 걸까? 세라에 관한 건 나중에 생각하고 우선은 라텔에게 가봐야겠어. 지금쯤이면 에다님과의 이야기도 어느 정도 마무리됐을 테니까. Yeah, let's see what's going on here. Okay. You never responded to what I tagged you. It was an important question. I don't know when you tagged me, but I'll take a look again. 그런데 다른 인간들은 세라와 그레이는 마을을 둘러보고 있습니다. 저는 마을에 볼 일이 많지 않아서 조금 일찍 집합 장소로 향하고 있었어요. 하지만 조금 더 기다려야 해. We need to wait a little bit longer. 에다님께서 라텔과의 대화가 끝날 때까지 다른 이가 접근하지 못하게 하라고 하셨으니까. Okay, so Ada's still talking with Lathel. 알겠습니다. 그럼 이곳에서 둘의 대화가 끝나기를 기다리도록 하지요. 그 정도는 괜찮겠지요. 괜찮아. 그라닐트는 에다님의 명령이라면 무엇이든 따르시나요? 맞아. 저희 어머니도 그렇게 누군가를 따르는 발키리셨을까요? 올리비에는 노르헤아님을 모시던 그분이 가장 총애하셨던 발키리야. 노르헤아님께서 돌아가신 후로는 프렐레아님을 따랐지. Interesting. 노르헤아님, 프렐레아님. 그렇군요. 그분들이 어머니께서 섬기던. 올리비에가 말해주지 않았어? 네. 어머니께서는 발키리로서 살았던 삶에 대해서는 전혀 말씀해주시지 않았어요. 미스틸테인을 쥐기 전까지 제게 발키리의 피가 흐른다는 사실조차 몰랐으니 Didn't know 말이에요. much about her past at all. 노르헤아님의 자장가, 그 노래를 통해 이름만을 들어봤을 뿐. 올리비에는 네가 인간으로서 살아가길 바랬던 거야. 아니면 발키리로서의 삶을 원해? 그건 제가 선택할 수 있는 문제가 아닌 것 같군요. 아니, 선택할 수 있어. 모든 발키리는 신에 의해 창조되었어. 그렇기에 그 운명은 신에게 귀속되지. All Valkyries were created by gods, and so their fate belongs to the gods. Let me see here. 하지만 너는 잉태되어 세상에 태어난 존재야. Where is Greta? Maybe next chapter you'll see her, I bet. 너는 자유로운 생명이야, 유스티야. 그렇기에 너에겐 선택의 의무가 있어.
잘 생각해봐. 모든 일이 끝난 뒤에 What 어떤 life 삶을 you will 살아갈 것인지. choose. 저는 유스테님, 이야기 끝났어요. Wait, do you think after this is all over, she might just choose to serve Lady Freya, or not Freya, Ada, maybe? Maybe we get a new main character? 에다님도 두 분이 오셔도 괜찮다고 하세요. 그렇다고 하시네. 네. 그럼 실례하겠습니다. 정말 올리비에와 닮았으면서도 닮지 않은 아이야. 숭고한 사명과 강인한 마음은 올리비에를 닮았지만 아직 마음 깊은 곳에는 망설임과 두려움, 인간의 마음이 남아있구나. 어떤 길을 선택하게 될지는 알 수 없지만 Nice theory. Lath will get. I mean, I don't think Lath will survive him by the end of this. The thing is, if she does decide to choose the life of a Valkyrie, right, and probably serving under Ada, then that kind of, I feel like that takes her out of the story. But I don't know, because they did say that Lathel and Shara are like training to become stronger, but they said Gray's not going to be in the story for a long time, and then we don't know what's going to happen to Shara, so I don't know. We'll have to see. 유스티야, 부디 네 삶의 길에는 그녀와 같은 슬픔이 없기를 기도할게. Yeah, Olivier, not the best backstory. 라텔, 유스테님, 마을은 잘 다녀오셨나요? 어라? 세라님과 그레이는? 두 사람은 조금 더 마을을 둘러보기로 했어요. Sharon Gray looking around the village a little longer. Okay. 유티, 라텔. 모두 온 것 같구나. 그럼 준비는 다 되었겠지? 나를 따라오렴. Let's see. 견뎌야 해. 유스테님께 절대 들키지 않도록. All right. Let's do this. All right, here we go. We go back to Giga Chat Laffle where he's clapping Liberta and Blade cheeks. 이 섬의 중심에 있는 신전에 있어. He's in the temple at the center of this island. 스트레스를 막아줘. 네. 과거와 같은 슬픔이 반복되지 않도록 반드시 임무를 완수하겠습니다. 고마워. 너희를 믿을게. 그라닐트, 네, 에다님. 이 아이들을 도와줘. 사령들을 헤쳐나가는데 네 도움이 필요할 거야. 아, 네. 가자, 인간들아. 미안하구나. 얼마 남지 않은 내 힘으로 줄 수 있는 도움은 여기까지야.
바란 일트. Let's see what happens. 부디 그 아이들을 잘 이끌어줘. Latho came in clutch with the fight against the Timu Dragon Fried. That I'm so glad they're doing the story rewrites for that dragon because that was garbage, bro. I remember doing that live on stream. I could not believe how much of a chump. Oh, I've been defeated. Like, it was so oh god, man. Bro got defeated. The #1 fiend is literally the biggest chump in the world, bro. Oh my god. Nani? Oh, alright. 야만간. So we're going to fight Storis. Yeah, no way. Arcanor, the hype world ending dragon rolled over, bro. It was so stupid. 마을을 벗어나니 엄청난 양의 테라가 느껴지는군요. 만화나 테라에 둔감한 나도 속이 메스꺼울 정도로군. 마을에는 테라의 영향으로부터 보호받는 방어벽이 둘러져 있으니까. 이곳부터는 그 방어벽의 바깥이야. 테라의 농도가 짙은 곳이니까 영향을 받지 않도록 조심해. Be careful not to let it affect you. Interesting. 라텔, 세라, 두 사람은 괜찮은가요? 저는 괜찮아요. 오히려 뭐랄까 힘이 넘치는 기분이 들어요. 아마 혈각인 때문일지도 몰라요. Interesting. 그래도 조심해. 방심은 금물이야. 테라는 감정 에너지니까 방심하면 자기도 모르는 사이 어두운 감정에 삼켜질지도 몰라. 그렇군요. 조심하겠습니다. Gotta be careful. 테라, 정말이지. 세라, 지금 뭐라고 한 거야? Wait. 내가 지금 뭐라고 했었나? 너 얼굴에 묘하게 붉은 끼가 감도는 것 같은데 설마 테라의 영향을 받고 있는 건 아니겠지? Share a lock-in. 무슨 소리를 하는 거야? 내가 무슨 흑마법사인 줄 알아? 이렇게 고농도의 테라를 접하는 건 처음이라 나도 모르게 호기심이 일었을 뿐이야. 그 호기심, 당연히 학술적인 탐구심에서 나온 거겠지. 물론이죠. 인간, 만약 테라의 영향을 받고 있다면 마을로 돌아가는 게 좋을 거야. 억지로 버티다가는 테라에 오염되어 이곳의 사념들처럼 If you push yourself and get corrupted, you'll end up like the remnants here. Damn. 그들 역시 자신들의 신념을 위해 테라에 오염된 사실을 숨기며 밤새게 맞서 싸운 이들이야. 그들의 신념은 숭고했지만 그 최후를 봐. 살지도 죽지도 못하는 존재들이 되고 말았어. 나는 그런 이들이 더는 생겨나지 않았으면 해. 그러니 솔직히 말해줬으면 좋겠어. 혹시 자신의 감정을 조절하기 힘들거나 강력한 힘에
매료된 듯. What is going on with Shara? 아니라고 했잖아요. 저는 테라가 우리 세계에 어떤 불행을 줬는지 지켜봐온 사람이에요. 다른 마법사면 몰라도 제가 테라에 오염될 일은 절대 없어요. 쓰러뜨려야 해. 신성한 의무를 다하기 위해. 이 세계를 어둠으로부터 지켜야 해. The remnants. 다툴 틈도 없다 이건가? 우선은 저분들을 쓰러뜨리는 게 좋겠어요. 잘 됐어. 스토라스와 싸우기 전에 마을에서 구한 것들을 시험해볼 수 있겠네. 겸사겸사 테라 따위는 내게 어떤 영향도 주지 못했다는 걸 증명해 보이겠어. 세라, Just Arcanor being a fraud. I mean, that's what made the chapter hilarious. Like, I remember just laughing because it was all that build up. 우리도 가자고. Yeah, but anyway, I don't know what's going on with Shara right now, but prove to everyone I'm not useless. Okay. It seems like she's alright either way, though, but that was interesting. Maybe there's a chance she gets corrupted. Who knows? Alright, we can turn on the, turn these on. 모두 내 노래를 들어줘. 아일렉쇼님의 이름으로. The whip. 진실의 날개가 주인께 Oh my god. 타락한 저에게 마지막 은총을. Yeah, the game's in Korean because there's no JP voice actors. 지금은 안 돼. 지금부터 내 시간이야. So we had to put it in Korean. 오늘도 동화 마을은 무사해요. 내 덕이야. 다들 괜찮은가요? 그래. 그라닐트가 앞에서 막아준 덕분에 말이다. 저도 괜찮아요. Alright. 뭐야 이 마법 도구들 전부 엉터리잖아. Yeah, what's up with Shara? She's crushing out. 이럴 줄 알았으면 총매제나 더 사올 걸 그랬어. 마을에서도 이야기했잖아, 세라. 이미 내게 많은 도움을 주고 있다고 말이야. 정말로? 응, 정말로. 세라가 곁에 있어준 것만으로도 나는 위안과 안심을 얻을 수 있었어. 만약 세라가 없었더라면 나는 결코 여기까지 오지 못했을 거야. 유티. 아니야. 나는 유티에게 어떤 도움도 되지 못했어. 내가 없었어도 유티라면 전부 해냈을 거야. 더는 못 들어주겠네. Yo, Shara ain't feeling it today. Sonya is Jet's favorite lobby screen. Okay, Billy. 내가 뭐가 어쨌다는 거야? 인간, 너는 자신이 테라의 힘에 오염됐다는 걸 아직도 모르는 것 같네. Oh, shit. 정신을 가다듬고 네 내면을 들여다봐. Oh, that's why she's crashing out. Because she's looking for power to the point where she's getting mad about it. Okay, I see. 너 정도의 실력 있는 마법사라면 느낄 수 있겠지. 어느새 자기 내면에 자리 잡은 이질적인 힘을. Hang in there, Shara. 세라님의 상태가 이상한 것 같아요.
테라 때문에 감정이 고양돼서 필요 이상으로 만화를 사용하고 있어. 과거에도 이런 증상을 겪는 이들을 여러 봤어. 감정을 조절하지 못해 만화를 과도하게 소모하는 건 테라에 오염됐다는 가장 큰 증거야. 그럴 수가. 세라님이 샤르차. Oh boy. 너무 괴로워 보여요. 뭔가 방법이 없는 건가요? 지금으로선 스스로 회복하길 기다리는 수밖에 없어. You gotta get through this, Shara. 제기랄. 다른 방법은 없는 건가? 제 힘을 사용하면 어떨까요? 라텔의 힘이라면 그래. 신성력을 쓸 수 있게 됐었잖냐. 신성력이라면 테라를 정화할 수 있을 거야. Use divine power to purify? 그 힘 정말 사용해도 괜찮은 건가요? 그때는 무리했던 게 사실이지만 지금은 괜찮아요. 많이 좋아졌는걸요. 게다가 이 섬의 짙은 테라도 제게 도움이 되고 있고요. 그보다 세라님이 너무 고통스러워하시잖아요. 그걸 두고 볼 수는 없어요. Uh-oh. 알겠어요, 라텔. 그러면 부탁드릴게요. 잠깐 기다려. 여기서 신성력을 사용했다가는 주변의 테라와 충돌만 일으킬 거야. 어쩔 수 없네요. 세라를 부축해서 테라의 영향이 적은 곳을 찾아보도록 해요. Alright. It's looking rough for Shara, chat. Real rough. 싸워야 해. 나는 아직 싸울 수 있어. 그 몸으로 어떻게 싸우겠다는 건데? 세라님, Yo, Shara really going through it. 어떤가요, 그라닐트? 테라가 옅은 장소가 있나요? 아니, 여기저기 사념천지야. 빌어먹을. 여기에서라도 해야 하나? 느껴져요. 이쪽으로 사념들이 야, 다가오고 뭐야. 있어요. 모두 전투 준비를 하세요. 뭐? 세라의 상태가 이런데 어떻게 싸우겠다는 거야? 저도 알아요. 하지만 지금은 달리 방법이 없습니다. Wait, what is it suggesting? Alright, shit. 저긴 설마... 모두 이쪽으로 따라와! Apostle Shara is crazy. New Shara? Ooh. Rat, you think a new Shara ult is coming? Huh. What if she gets possessed by the Terra, but she's able to finally fight through it, thus giving her new powers? So now she's able to freely control Terra. That'd be kind of crazy.
Dong Tan Shara is real. Yeah, her new outfit is just her in a dong tan dress. Honestly? 사념들이 흩어지고 있어요. 아무래도 우리가 있는 곳은 모르는 듯하군요. 다행이다. Yeah, nah. Shara is actually going through it. It's crazy. 이곳은 사념들도 모르는 장소인 것 같으니 여기서 잠시 쉬면서 세라를 돌보도록 해요. Nah, I think she gets some type of power up. She definitely gets some. This is different. 안쪽에 더 넓은 장소가 있는 것 같으니 They're putting way too much focus on this. 됐어요. 한동안은 아마 괜찮을 거예요. 정말이네. 호흡이 돌아왔어. 저희는 주변에 사념들이 없는지 둘러보고 오겠습니다. 잠깐. 정찰이라면 내가 가는 게 낫지 않겠냐? 저희는 테라의 영향이 적으니까요. 저희들이 가는 게 안전해요. 아, 맡겨두라고. 꼼짝하지 않고. Imagine Shara becoming an ancient mage. Yeah, something's definitely happening because I'm also thinking about how the new season event is like starring Shara and Lathel, so I'm assuming something happens. 세라, 정신이 좀 들어? 여기는 어디야? 나 왜 이런 데 누워 있는 거지? 기억 안 나? 네가 사념들한테 덤벼들었던 거 말이다. 내가 사념들을 향해 덤볐다고? 그게 무슨... 기억이 난 모양이군. 결국 날 도움이 되기는커녕 모두의 짐만 됐네. 정말 한심해. 아무도 그렇게 생각 안 해. 우리 중 서로한테 한 번도 폐를 끼치지 않은 사람이 있었어? 다들 조금씩 폐를 끼치고 또 그걸 감싸주며 여기까지 온 거 아니었냐? 그건... 그러니까 말해보라고. 뭐가 널 그렇게 몰아붙인 건지. 지금이라면 아무리 지루한 이야기라도 들어줄 테니까. 유티가 나를 두고 멀리 가버릴까? Ah, okay. Oh, interesting. Well, I mean, kind of knew this. 뭐? 대체 언제부터 그런 생각을 하고 있었던 거야? 유티가 발키리의 힘에 눈을 떠서 녹스를 쓰러뜨렸을 때부터야. 진작에 말을 하지 그랬어. 나도 같은 고민을 한 지 오래다. 다만 나는 이미 답을 내렸어. She's been on this strength kick ever since then. 나는 조금이라도 더 오래 유스티아의 뒤를 쫓아가기 위해 계속 발버둥 칠 거다. 이 끝내주는 모험을 조금이라도 더 함께할 수 있도록, 녀석에게 힘이 되어줄 수 있도록. 그러니까 같이 죽을 힘을 다해 쫓아가 보자고. 정말 어쩔 수 없다고 느껴지는 순간이 오면 그건 그때 가서 다시 생각해보면 되는 거잖냐. 자존심 상해. 설마 그레이의 말에서 위안을 얻을 줄은. 헤, 말하는 거 보니 괜찮아졌나 보네.
어때? Get up, sure. 수 있겠어? Gray's a little less annoying Korean. He's got a more calmer tone, actually. 두말하면 잔소리지. 이 나를 누구라 생각하는 거야? 푸른 마녀 세이라자드. 밤세계의 위협으로부터 세상을 구할 위대한 마법사라고. 인간이란 참 신기한 존재야. 고작 몇 마디 말에 힘을 얻고 일어서니까. 작은 일에 쉽게 꺾이기도 하지만 때로는 사소한 한마디로 다시 일어나는 것. Just, you see it saying that like she's not human. 그게 인간의 강함이겠지요. She's been living like a human, now she looking like a Valkyrie. 그런가? 뭐 확실히 저 정도로 회복했다면 당분간은 테라에 흔들릴 일은 없을 것 같네. I don't know, I just hate him in, but in Korean I guess he's more tolerable. 네, Fair. 괜찮을 거예요. Well, I mean, he won't be in the story 제가 for a 믿고 while, so. 의지하는 소중한 동료들이니까요. Lathel, bro. 가지 마. 아직은 아니야. Yo, Lathel went for the perfect moment. 세라, 이제 몸은 괜찮은 거야? Feeling better. 유티. 미안. 도움이 되겠다고 해놓고 폐를 끼쳐버렸어. 세라, 폐를 끼쳤다는 걸 알고 있다니 다행이야. 네. 하지만 자신의 잘못을 인정하고 용서를 구한 점은 훌륭해. 그게 인간에게 결코 쉬운 일이 아니라는 걸 지금까지의 경험을 통해 잘 알고 있으니까. 감사합니다. 지금 나 칭찬받은 거야? 글쎄다. 표정에 변화가 없으니 모르겠네. 뭘 그렇게 속닥이는 거지? 아무것도 아니에요. 잡담은 끝났어? 그럼 서둘러 출발하도록 하자. Yeah, we gotta go. 생각하지 못한 일로 시간을 너무 허비했어. 서둘러 출발하도록 하는 게 좋겠군요. 라텔? 라텔. Lathel good? 네. 왜 그렇게 멍하니 서 있어? 가자. 서둘러 출발해야 해. 네. 라텔, 정말 괜찮은 거 맞죠? 네, 물론이에요. 서둘러 신전을 향해 가도록 해요, 유스테님. 그러면 출발하도록 하지요. 스토라스가 있는 신전을 향해서. To the temple, boys. To the temple.
세라, 왜 그래? 또 테라에 홀리기라도 한 거야? Oh boy. 아니에요. Yeah, I was about to say. Part 2. OG Lathel going to sacrifice themselves? Yeah, we were talking about that earlier. I think Lathel's not living. Because the new storyline, I think Lathel is going to die this chapter. Gray is going to be MIA in the main story. And then Shara, I don't know what's going to happen with... Way. Is this the last chapter? This is the last chapter for the new storyline. 그냥 긴장이 조금 된 것뿐이에요. 또 테라의 영향을 받을까 봐. No way we are at the final boss fight already. Don't think we're even 50% complete. I don't know. I honestly don't know. I thought there would be like he's apparently waiting on the island, so we'll have to see. 걱정 마. 만약 또 그런 일이 벌어지더라도 세라라면 금방 극복할 수 있을 거야. 그래. 한 번 성공한 걸 두 번이라고 못할까? 걱정 마세요. 그렇게 되면 제가 다시 도와드릴 수 있으니까요. 그리고 세라님께는 신성력의 가오를 조금 남겨뒀어요. 테라의 영향을 이전보다는 훨씬 줄여줄 거예요. 뭔가 부끄러워졌어. Shara, it's okay. 그래도 고마워. 덕분에 긴장이 풀린 것 같아. Yo, Shara is actually super insecure. It's crazy. 좋아. 할 수 있어, 세일하자드. 난 절대 테라 따위에 지지 않아. There we go. Let's see if we actually end up going directly to Storis. No, after we defeat the remnants. 내 눈이 잘못된 거라고 누가 말 좀 해줄래? 저걸 모두 뚫고 가야 한다고? 이곳 말고 다른 우회로는 없는 건가요? 없어. 신전으로 가기 위해서는 반드시 저기를 지나야만 해. 수가 너무 많은 것 같은데 저희만으로 뚫고 갈 수 있을까요? 갈 수 있어. 한두 명 정도는 죽을지도 모르지만 There's no JPVAs. They're probably gonna come on a different patch. It's only Korean. 죽는다니 지금 무슨 소리를 하시는 건가요? 걱정하지 마. 전장에서 싸우다 죽는 건 발키리에게 있어 가장 큰 명예니까. 저희는 발키리가 아니라고요. 아하. 그레이, 이번에는 뭔가 좋은 생각 없어? 나라고 모든 상황에 대한 대비책이 있는 건 아니야. 뭐 이번에는 대비책을 준비해뒀지만 말이다. 대비책? 대체 언제 그런 걸? 기다려보라고. 이제 슬슬 올 때가 된 것 같으니까. 올 때라고? 대체 Bro, about the 누가... cavalry? 병사들이여, 돌격하라! Mina? Oh shit. 뭐야 이 병사들은? 저 갑옷. 베이룬의 병사들이군요. Oh shit. 베이룬의 병사들이 어떻게 여기에 있는 건데? 그건 네 옆에 있는 저 녀석에게 물어보도록. 비레이미나? Gray's actually useful for once. Very weird moves for the final season story. I think it's because it's partly due to they had to delay it with like the story rewrites, I think.
But right now, I mean, we're like, I don't know, we're definitely like at least an hour into this, and we've kind of been dealing with like Shara. 비렐미나가 어떻게 이곳에? 설마 그레이가 말한 비장의 카드는 비렐미나님이었던 건가요? 상황에 대해서는 나중에 듣지. 저들을 쓰러뜨리면 되는 것이겠지. 그래, 부탁한다고. 알겠다. 그럼 적진을 향해 돌격이다. Alright. 저희도 가세하지요. 알겠어, 유티. 어둠이 내게 명한다. 나는 거스를 수 없어. Boy. Yeah, let's just do this first. There we go. 모두 내 노래를 들어줘. Somehow I miss Azir's laugh. Jet, you gotta do your impression. 아일렉쇼님의 이름으로. I don't know if I can really do his laugh like that. 진실의 날개가 Oh my god, I'll never get tired of this. Look at the hips, bro. 마지막 은총을. Insane. Insane hips. Hanson was lucky. Hey, we're about to be lucky when we get the her fated guest, which will probably be next year. 비렐미나님 감사합니다. 덕분에 쉽게 길을 열었어요. 베일은 병사분들은 정말 강하시네요. Baiting. 당연하다. 이들은 베이룬 왕실을 수호하는 정예병들이니. 어라? 그런데 그레이 어느 틈에 비렐미나님께 연락한 건가요? 여관이군요. 정답. 역시 유스티아 눈치가 빠른데. 드디어 그때의 오해를 풀 수 있게 됐군. 여관이라면 설마 네가 사념들과 있던 마을에 그 여관을 말하는 거야? Yes. 정답이야. 거기서 한 사념에게 부탁했지. 베이룬의 국왕에게 편지를 전달해달라고 말이다. 느닷없이 침실로 힘얼건 유령 같은 형체가 나타나 편지를 한 통 건네더군. 흑마법사의 수장을 찾았으니 병력을 이끌고 도우러 오라는 내용이 적혀 있었다. How did they get there so quick, though? 처음에는 왕의 침소로 유령을 보내다니 미친 것이 아닌가 싶은 생각도 들었다. 하지만 흑마법사의 우두머리를 처단할 기회를 놓칠 수는 없었기에 Unless it's close 군사를 by. 겸사겸사 동맹국에게 빚을 지워두는 것도 나쁘지 않다고 생각했지. 참, 여전히 답답할 정도로 철저한 녀석이군. 칭찬은 감사히 받아들이지. 응? 상황은 대략적으로는 알고 있다. 코키토스의 본거지로 쳐들어가 아자르를 쓰러뜨렸다지. 나 대신 베이룬의 불충한 신하를 처단해준 것에 감사를 표하고 싶군. 저희야말로 너무 갑작스럽게 모든 일이 벌어져서 뒷수습을 걱정하고 있었어요. 상황은 잘 정리됐나요? 마물의 땅에서는 레온하르트가, 코키토스의 암흑 신전에서는 올슈타인,
Leonhard is managing things, and Coitus Dark Shrine. 각각 All steam is. 흑마법사의 잔당들을 처리하고 있다. Okay. 곧 코키토스라는 어둠의 세력은 이 세상에서 사라지겠지. Eclipse and Morpia can use dimensional gates now. Oh yeah, they might have gotten here through a gate. That's true. 이 상황을 보아하니 아직 싸움은 끝나지 않은 듯하군. 말해라. 내가 무엇을 도우면 되는지. 저희가 그 흑마법사를 잡으러 갈 수 있게 길을 열어주시면 돼요. 그건 어렵지 않겠군. 베이룬의 병사들이여, 왕의 명령에 따라 적을 섬멸하라. Alright. 예, 폐하. 그럼 가시. Alright, let's do it, boys. 이건 뭐지? 테라의 폭풍이에요. 조심해. 인간은 이곳에서 테라의 영향을 받아. 자칫하면 휩쓸려 자신을 잃게 될 거야. 아니요, 저길 보세요. How strong is Wilhelmina? I mean, with just herself, I wouldn't say she's that strong. Horizon Walker maintenance got extended. 테라의 영향을 받지 않잖아. 잊은 건 아니겠지. 너도 본 적이 있을 텐데, 푸른 마녀. 이건 로테인의 국세. 성물을 되찾았군요. Oh, she got it. 암흑 신전의 아자르의 방. 기억하나? 그 방을 수색해 발견했지. I love how it's just like a little image right here. Oh, someone took a little PNG and put it right above her head. That's so funny. 그 말씀은 글레이샤의 성물도 그래. 니플란트의 성물은 이미 글레이시아에게 이식했다. 더는 걱정하지 않아도 돼. How do you make the chibis? Only Teresa and Yusia? You gotta set your field character. 다시는 그 몸에서 떼어두지 말도록. I might be able to show you here. Tab's gotta save the animation budget for the interaction. 자, 더 이상 That's how it's always been in 문제가 되지 BD2? No, yeah, that's how it's always been. I just think it's funny. 싸워보자고. I just think it's funny, that's all. 아니, 이제 괜찮아. 응? 거의 다 왔어. 이 앞으로 쭉 나아가면 신전. Straight ahead's the temple. 출발하기 전에 잠깐 괜찮겠나? 잠시라도 좋다. 그라닐트 괜찮을까요? What does Mina 그래, want? 괜찮아. 여기까지 계속 사냥과 싸워왔으니 조금 쉬었다가도 좋아. 만전의 상태가 아니면 쓰러뜨릴 수 없을 적이 기다리고 있으니까. Let me see. How do we set field character? Right here. Yeah, you gotta set it in here. So you can like add whoever you want, and yeah, essentially. So just click the little running guy right here. All right, let's go. 그래서 나누고 싶은 이야기라는 건 뭐냐? 그대들에게 감사의 말을 전하고 싶어서다. Okay. 감사라뇨? 그건 저희가 해야 할 일인데. 드디어 깨달은 거로군. 우리가 이 세상을 위해 얼마나 힘쓰는 사람들인지 말이야.
그래, 그 말대로다. 어라? 농담이었다만. 농담이 아니다. 왜 이러세요? Wilhelmina bowing down? 티어솔트에서 사도들을 상대하며 확실히 느꼈다. 그들이 지닌 강대함 앞에서 나는 살아남는 것만으로도 벅찰 지경이었지. 하지만 그대들은 목숨의 위기 앞에서도 온몸을 내던져가며 싸우고 또 싸웠다. 나는 사소한 국익을 위해 움직이는 한 명의 왕일 뿐. 그 좁은 식견으로 너희의 견해를 무시하고 으름장을 놓았었다. And apologizing. 하지만 이제 알 것 같다. 그대들이 누구보다 숭고한 사명을 지녔으며 세상을 구하기 위해 모든 것을 걸었다는 것을. Yeah, we gotta get a back view though. 내게 감히 그럴 자격이 있을지는 모르겠다만 이 세상을 대신해 너희에게 경의를 표하고 싶다. 이건 우리 중 누구도 받아줄 수 없는 거잖아. 우리가 정말 세상의 대표도 아닌데. Wilhelmina character growth? 정말 곤란하게 나오는군. 대충 넘어가는 법이 없다니까. 이자들 대신 그 경의를 받아줄게. 고마워. 아직 인간들 중에도 너희같이 신실한 자들이 남아있어 다행이야. 그럼 본론으로 들어가지. 방금 게 본론이 아니었단 말이냐? 중요한 의식이었지만 그 때문에 너희를 불러둔 것은 아니었다. 그레이, 뭐냐? 다시는 성물을 잃지 마라. 그 성물은 왕의 자격을 증명하는 유일한 물건이다. Of course. 네가 아닌 다른 어중이 떠중이가 왕이랍시고 나서는 꼴은 도저히 못 봐줄 것 같으니 말이다. 뭐? 그 말은 Keep the relic close. 삼국 동맹은 내가 추구하는 스베른 질서의 일부분에 지나지 않는다. 스베른의 모든 왕국은 제국으로부터 독립적으로 각자의 영토와 백성을 수호해야 해. 그렇기에 나는 스베른 다섯 왕국의 통합을 An 이루겠다. allyship. 다섯 왕국의 통합. 또 다른 제국을 만들겠다는 뜻인가요? 아니, 그 방식은 아니다. 내가 이루고자 하는 것은 스베린 연방이다. Okay, Federation. 각 국가의 자치는 그대로 유지하면서 중앙 정부와 지도자인 의장을 두는 것이지. 내가 꿈꾸는 스베른을 이룩하기 위해 그대의 도움은 반드시 필요하다. Interesting. 지스크레이 알로테이. 아직 결정하지도 않았는데 떠미는 방식까지도 철저하기 그지없군. 잠깐, 설마 내 도움 요청을 승낙해 베이룬 병사들을 끌고 온 건 이 Trying to convince you. 빚을 지워두기 위해서였냐? 왕이 되라고 협박하기 위해? 무슨 소리지? 나는 요청에 응했을 뿐이다만. 생각해보겠어. 이 싸움이 끝난 뒤에 말이야. 그런가? 그래, 다녀와라. 승리의 소식을 기다리고 있겠다. 베이룬으로 귀환한다. 그러면 출발하도록 해요. Okay, they just bounce like that. Okay. Interesting. 아, 이제 남은 것은 스토라스뿐이야. 네, 이제 정말
얼마 남지 않았군요. 우리 모두의 운명을 뒤흔든 존재야. 절대 방심해선 안 돼. 가지요. I feel like they're trying to fit a bunch of things into one so they can kind of move on to the next story. I feel like that's kind of what's happening right now. Which I don't mind, but it's kind of funny. Alright, if Storis is right here, I'm actually shocked. 잠깐 모두 멈춰. 그라닐트, 무슨 일인가요? 엄청난 기운이 Oh, 이쪽으로 this 오고 is 있어. this is from the trailer. 설마 스토라스일까? Nope. 그랬다면 주변에 테라가 들끓었을 거야. Yeah, I get that feeling too, setting things up for the next phase. Yeah, I think because I remember being like surprised that they said that this chapter would be like the finale, and I'm like, wait, how could that be the case? But they're kind of moving things along pretty quickly. What if Timu Dragon back for round 2? Oh boy. 그럼 또 사념들이 몰려드는 걸까요? 사념도 아니야. 그보다 더 익숙한 기운. Familiar. 이건 설마 인간들아 위험해. 이미 늦었다. What does she look like? 이 기술은 막아낸 건가? Oh, she's cute, chat. We need a name. Black Wing Valkyrie. 그란 헬트. 못 보던 사이에 제법 성장한 모양이군. 당신이 어떻게 이곳에 있는 Oh, we 거지? got some backstory. Who is she? 그라닐트, 저자의 정체를 알고 있는 건가요? 알고 있어. 모를 수가 없지. Who is she? 오랜만이야. 살아있을 줄은 몰랐어. 그 검은 날개는 어떻게 된 거지? 네가 모시는 주인에게 배신당한 끝에 절망. I was betrayed by the one you serve. Ada? 배신이라니 에다님을 말하는 거야? Ain't no way. 그 표정. 그 오랜 세월이 지났는데도 아직 신 따위를 믿는 건가? 그란 힐트. 너는 이전부터 심성이 유약했지. 힘은 누구보다도 강했지만 늘 물렀어. 24-hour stream? Yeah, okay. That's big cap. 8-hour stream? Yeah, right. 그래서 올리비에에게는 미치지 못했지. Okay, she knows Olivier. 어머니의 이름을 너는 그렇군. 올리비에의 핏줄인가? 저를 아시나요? 안다고 할 수는 없겠지. 지나가는 길에 멀리서 한 번 봤던 것이 고작이니. 회포를 푸는 건 이쯤이면 됐겠지. 돌아가라. 스토라스를 방해하지 마라. Okay, she's on Storis' side. 방해하지 말라니. 그게 무슨 말이야? 그자는 밤세계의 문을 열려고 하고 있어. 알고 있다. Yikes. 스토라스를 방해하지 마라. 지금 돌아가겠다면 나도 못 본 척 해주지. 그럴 수 없어. 알겠다. 너희 뜻이 그렇다면 죽도록 하거라. Blackwing Valkyrie, that means she's like Lady Olivier. You now stand before the strongest Valkyrie, the one who once led the charge in the war against the Night World. Oh, damn, okay. 어둠이 내게 명한다. 나는 Did we ever get her name at all? Or it's just Blackwing Valkyrie? Damn, 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 damn. Oh, man. I just got this random 내 team. 노래를 들어줘.
I never get tired of seeing 아이의 Olivier's 주님의 ass save. 이름으로. Ventana is goat against the solo dark type bosses. 신실의 날개가 Yeah, I 주인에게 should 처음이다. probably arrange my team here, but maybe we power through. Oh wait, hang on. She's got counters. 어둠이 All right. What do we want to do here? Oh. This effect wears off after being hit 3 times. All right, well. Let's do Is this actually the finale? Or are there a few? No, this is the finale, and then it moves on to something more grand. So, yeah. All right. The guild rate we need, Olivier. Oh, this guild rate. I haven't even checked, but it should be interesting regardless. Should be very interesting. Maybe she will be one of the reveries. Yeah. It's possible. I did see like one image of like a character with wings. 아버지께서 이 모습을 보셨더라면 Okay, I over prepared. It could be, definitely could be possible. 농담하지 마. 이렇게나 강하다고? 절대 뚫리지 않는 강철을 두드리고 있는 기분이야. Oh, it worked? Yeah, you just had to get rid of her counter. My random team that I just had. I only got 3 hits in with that one. 뭔가 약점 같은 것은 없는 건가요? 약점 없었어. 적어도 나를 가르쳤던 시절에. Oh, damn, so she's Grandhilder's teacher. 너를 가르쳤던 건 수백 년도 더 이전의 일. 내 가르침의 흔적은 내게 거의 남아있지 않다. 그건 네가 이전보다 더 강해졌다는 Okay, 것이다. so how do we defeat the leader of the Valkyrie army that led the charge in the war? 나는 내가 모시는 그분을 지키기 위해서라면 얼마든지 강해질 수 있으니까. Is this boss immune to buff removal? I didn't check, but all you gotta do is hit her more than 3 times and it gets rid of her counter. 그분이란
이 지상의 신들을 말하는 건가? 그란힐트, 그들은 네가 충성을 다할 만한 가치가 없는 자들이다. 내 이명을 잊어버린 건 아니지, 란. 나는 충절의 Her name is 신. Ran? 나의 충성심은 그런 얄팍하고 간사한 말에 흔들리지 않아. You haven't forgot my name, my other name. Have you, Ran? Someone look up Ran. Actually, let me look it up. Browndust Ran. Doesn't look like she's from Brave 9. So she's new. Yeah, it looks like she's a new character. Okay. Uh-oh. 그란힐트. 나아가, 인간들아. 부디 이 세계를 지켜줘. They're clashing. 그란힐트님! Yo, Latha looking pissed. 잠깐 라텔. 지금은 나아가야 할 때다. 저건 그란힐트에게 맡겨야 해. 하지만 지금은 저 정체모를 자를 떼어놓는 것만 생각하도록 해요. 네, 유스차님. 알겠어. 서두르자. Alright, let's keep it moving, guys. Do we make it to Storis? 이 정도면 됐겠지. 우리를 쫓아오는 기색은 없는 것 같아. 그란힐트님이 그분을 쓰러뜨린 걸까요? 확신할 수는 없어요. 둘 모두 강인한 전사들이니까요. 하지만 어느 쪽도 이번이 마지막 만남이라는 생각은 들지 않아요. 그란힐트도 그 검은 날개의 존재도. 그 발키리 대체 정체가 뭐지? Yeah, honestly, I could see that Valkyrie being a reverie, because I don't think she's gonna die here, like Eustia said. Her name was Ran, though. 왜 스토라스를 지키려 드는 거냐? 에다에게 배신당했다는 건 또 뭐고? Yeah, what happened there? 지금은 알 수 없어요. 그란힐트를 믿고 맡기는 수밖에 없습니다. Yeah, Grenhood's been a solid character. 그래, 알겠다. 그란힐트가 얼마나 버틸지 알 수 없어. 서둘러 나아가자고. Yep, hang on. Storis, where are you? But would a reverie really protect Storis? I mean, not sure, but we do know that they're evil, so. But I don't know. We'll see. Could be completely wrong anyway. Yo, we're really going up. Alright, this has to be Storis. 이곳이 에다님께서 말씀하신 신전인 것 같아. 밤세계의 문이 이 앞에 있는 거군요. 아니요. 앞을 보세요. 이곳에는 아무것도 없습니다. 스토라스도 밤세계의 문도. Oh boy. 어떻게 된 거지? 그건 내가 설명해 줄 수 있을 것 같군. Blade. 블레이드. 저희를 막기 위해 온 것인가요? 아니, 그 반대다. 나는 너희를 인도하기 위해 이곳에 있다. 인도한다고? 어디로 말이냐?
너희가 찾고 있는 그곳. 밤세계의 문이 있는 곳이다. Okay. Moments before Eustace's party arrived at the shrine. 몇 번을 보아도 같은 결과로군. 하지만 이 또한 얼마든지 이용할 수 있을 것이다. 나의 방식으로 그 미래에 닿겠다. 그리하여 다시 한번 나의 세계로 돌아갈 수 있다면 예상했던 대로 때에 맞춰 돌아왔군. 내게서 이전보다 강력한 힘이 느껴지는구나, 라텔. 허나 아직 완전히 그 힘이 무르익지는 못한 모양이로군. 처음 날개와 동조를 시도했을 때도 받아들이기까지 수년이 걸렸었다. They gave Storis a beard. Made him more older. Well, not older, but more, I guess, refined looking. I don't know. 아직 익숙하지 않을 뿐 곧 이 힘을 완전히 받아들일 수 있게 되겠지. 아직도 혈각인에 대해 잘 이해하지 못하는 듯하군. 내게 필요한 것은 시간이 아니다. 처음 각성했을 때를 떠올려봐라, 라텔. 수년간 짊어지고 살았음에도 각성하지 못했던 혈각인이다. 허나 한낱 계집을 집어삼킨다는 사소한 계기로 한순간에 혈각인을 각성하지 않았느냐. 그런 계기만 주어진다면 날개의 힘을 순식간에 받아들일 수 있을 The emo 것이다. crew. 그보다도 리베르타, Liberta. 너만이 이곳에서 유일하게 비원을 이루었거늘 왜 그런 표정을 짓는 것이지? 아주 잠깐 정말 살아있는 것처럼 생생한 감정을 느꼈는데 다시 모든 것이 허망해지고 말았어요. Chill. Liberta is something else. 블레이드가 나를 베어주면 안 될까요? 그게 네 진심인가? 그만둬라, 블레이드. 그럴 필요는 없으니. 테라의 힘을 지닌 존재가 이 세계에서 고통받는 것은 당연한 일. 밤 세계에 도달하고 나면 그 힘이 얼마나 큰 삶의 축복인지를 자연히 깨닫게 될 것이다. Bro's hyping up the night world. 너의 비원을 이루기 위한 조건은 모두 달성했다. Oh? 안내해라. 밤세계의 문이 있는 곳으로. 그래, 따라오거라. Wait, can someone remind me? Is the night world where the reveries are? Or is that like the dream world? I forgot what it's called. 안내하도록 하마. 나의 고향. Liberta's so broken. Liberta's a remnant too. 내가 나고 자라온 세계를 가둔 저주스러운 봉인이 있는 곳으로. 목소리가 그립고 꿈결 같은. More remnants. 이것들은 뭐지? 인간 그리고 발키리인가? 이 자들이 왜 여기에 있지? 설명은 이후에 하겠다. 우선 이 녀석들을 쓰러뜨리도록 해라. Maybe Mother and Storis related? I mean, maybe.
I'm just trying to remember, cause she's got like her own world. Yeah, I think it's something different. 신이시여, 저 영혼에게 부디 고통과 Going to sleep. We'll see what happens later. Good luck. 내려주시옵소서. All right, man. Yeah, I won't be on for too much longer. 얍! See how far we get though. 아버지께 인정받는 것이 내 목표야. 얍! 살금. 핫! No 12-hour stream on a Wednesday. As if you're gonna be here the entire 12 hours. Y'all just be saying anything. Oh my god. Wait, what am I doing? Jet talk about seeing Nikkei getting 3D dorms. 모두 사이좋게 지내야지. I think I talked about it last stream. I was actually considering doing a video on it, honestly. Cause I just think it's wild that Nikkei gets that, but Global gets a surface mode. Like if people had to choose between surface mode in the dorm minigame that they have, people would choose the dorm. Listen, man, I've seen people defending like Global for not getting it, and I just think it's like pitiful. It's amazing. I don't know, man. I just like Global. Y'all are really gonna let CN get that? Never mind. Surface mode is actual hot garbage. Nobody asked for it, bro. They get exclusive Nikkeis. Like everything. Okay, basically everything that they're doing is to get an audience for CN. Because CN, unfortunately, for Nikkei hasn't been so successful. So now they're really pulling all the stops to get people to play Nikkei in the CN version. That's exactly why they're doing this, in my opinion. A dorm room, like imagine playing almost 3 years of Nikkei and there hasn't been one dorm room system at all. It's like we got the kiddie version while they're getting like all the cool shit. Bro, the Blanc and Viper interaction. The Viper interaction ends with the fucking kiss. I was like, wait, what? It's a complete like little mini game. It's insane. Do a video. 녀석들은 대체 뭐지? That's because CM would rather play a game that actually embraces fan service like AO and Snowbreak. Well, I think the thing, the unfortunate and kind of weird thing about Global is at the beginning, obviously the people were here for fan service, all that stuff. The minute the story got popular, people started pleading to other fan bases and groups outside of Nikkei and being like, oh no, we're not a Gooner game, come play our game. Now the community is like a mix of people who prefer the story, don't really like the fan service, or would prefer if the commander wasn't involved. And it's just, I don't know, man. I don't even know what to say. The Global fan base is very different. I don't know, man. It's insane. 놈들은 신의 노예들이다. Slaves of the gods. That's cap. 테라를 증오하고 신성령만을 숭배하는 거짓 진리의 선동당에 전쟁에 나선 이들이지.
Story fell off, not gonna lie. They brought out the most popular collab, Nero Automata, free limited characters. They went hard to bring in players in competition. China, yeah, they did. I wish Hakaru or Cosmos ZR played Nikkei so they would make funny skits about Nikkei drama. 지금은 영혼이 테라와 뒤섞여 세상을 떠나지 못한 채 사념이 되어 이곳을 떠도는 것이다. 죽기 전 자신들이 했던 행동을 그대로 반복하면서 말이다. 이게 전장에 나선 자들이 죽기 전에 한 행동이라고? 이들이 무슨 일을 겪었던 거지? 그 또한 차차 설명해 주겠다. 우선은 계속해서 나아가도록 하지. 테라를 증오하고 신성력을 숭배하는 거짓 진리. 이들은 신앙자들이었군요. 자신을 바쳐 전쟁에 나설 정도로 독실한. 네, 가족이었던 자들과 같은. Oh boy. She getting flashbacks. Alright, now we get stories. 모든 고통은 모든 것은 Another battle. I guess we'll clear out the... 신이시여, 저 영혼에게 부디. Oh my god, I keep forgetting. 내 목표야. Celia still... Her miming clown costume still doesn't have a cutscene. I completely forgot about that. Okay, hang on, chat. We're gonna change. Yeah, let's just change the magic. Just AoE everything. Where's she at? There she is. They still gotta make a cutscene for her. Completely forgot about that. I guess we could still... Yeah, let's just put her here. All right. There we go. 모두 천세 번 받아. Boom. 신이 나와 함께. Oh my god, I forgot how good this was. 내 의지가 곧 신의 뜻이리라. 이 또한 There we go. 신의 뜻이리라. Just a little AoE and we're good. 어머니. Did you pull for Palamedes and Lost Sword? I did. I only got one copy though. I got screwed in my pulls and I'm kind of upset. I got a Lost Sword video coming though. I've just been so busy trying out other gachas that I haven't gotten the chance to make a video
for Lost Sword. There's been so much to come out. 스토라스? 저들이 말하는 어머니라는 건 뭐죠? 지상에서 밤 세계로 내려와 뿌리내린 거대한 죄악의 신이다. 이 세상의 고통을 없애겠다는 역겨운 신념을 퍼뜨리는 존재이지. 너희가 쓰러뜨린 것들은 그 거짓 어미의 신념에 오염된 자들이다. A god of immense sin who descended from the surface to the night world and took root. She spreads vile beliefs that all suffering of this world must be erased. 블레이드, 네 복수의 Oh, is he talking about Eva Loa? 말이다. 그래. 한순간도 잊은 적이 없다. So, Eva Loa, a god of immense sin who descended from the surface. Okay, so from this world to the night world and then took root there. She spreads beliefs that all suffering must be erased. Those who have failed were corrupted by the false mother's conviction. Okay, I see. 내 가문이 몰락하던 날 반란을 일으킨 병사들과 다리안의 눈에 새겨져 있던 몽환을 The eyes of the soldiers who rebelled and of 그들이 Darien. 말하는 어머니가 바로 그 여자가 말했던 꿈의 주인인 건가? 그래, 틀림없다. She's so busted, get some crowd control debuffs, and she spans are active. Yeah, she's pretty good. 스토라스? 고통이 없어지면 좋은 것 아닌가요? 그 신념이 왜 역겨운 거죠? 고통, 비애, 절망, 분노. 그 어두운 감정을 통해서만이 진정한 테라의 Yeah, we're getting mother lore. 진정한 테라의 힘을 깨닫는다면 자연히 알게 될 것이다. 억압과 구속으로부터 해방되어 진정한 자신의 욕망을 이룩하고 완전한 자유를 누리는 기분을. 설명은 이쯤이면 충분하겠지. 밤 세계의 입구가 머지 않았느니라. 테라가 자유를 준다고? 하, 거짓말. 그 힘은 모든 걸 파멸시켰어. 나도, 내 가족도, 그 멍청한 시녀도, 영지의 모든 주민들도. 나의 구원자조차도. Oh, nice. She got a tier 5. Awesome. Well, she's going to be getting her skin pretty soon, which is going to be peak. 하지만 꿈의 주인, 그 어머니는 다를지도 몰라. 이 세상에서 고통을 영원히 지워줄 수 있어. Liberta? 나의 고통마저도. She's still a nut. Let's keep it going, chat. Yeah, her skin is definitely must buy. That and 자, 다 왔도다. 이곳이 밤 세계로 향하는 입구이니라. 이곳이 입구라고? 밤세계와 관련된 뭔가가 보이지는 않는다만. I'm sure it's something here. 이곳에 대한 모든 기록은 지워졌지만
우연히 발견될 가능성은 배제할 수 없었겠지. Okay. 가벼운 위장으로 입구의 존재를 숨겨둔 것이다. 블레이드, 네 눈에는 보이겠지. 베어내라. 알겠다. 기나긴 지상에서의 방황이 드디어 끝나가는구나. Lord. 가지. 잠깐. 무슨 일이지? 내려가지 않을 건가? 내게 맡길 임무가 있다, 블레이드. And here we go. That in what jet? The Eva interaction that's gonna be coming in December, I think. 곧 이곳에 신을 따르는 자들이 도달할 것이다. 신을 따르는 자들. 유스티아와 그 동료들을 말하는 건가? 그래. 그들은 이 위장의 존재를 눈치채지 못할 것이다. Okay. 그러니 네가 그들을 인도해. Okay, so he wants them to be. 무슨 꿍꿍이지? 그들은 네가 밤세계의 문을 여는 것을 막기 위해 이곳에 오는 것일 텐데. 놈들을 끌어들이면 계획에 차질이 생기는 것 아닌가? 블레이드, 여지껏 내가 내게 말해주었던 미래가 어긋났던 적이 있었느냐? 없었다. 그래. Bro got the evil eye for real. 미래는 절대적. 그러니 의심은 불필요. Okay, so he still has the future eye. Okay. 밤세계의 문은 열릴 것이다. 네가 나의 명령을 따름으로써 비로소 스토라스, 그 녀석이 우리를 데려오라 했다고. 그렇다. Oh boy. Do we really defeat Stores here? 따라오라. 놈이 있는 곳으로 안내해주지. 그 스토라스라는 녀석이 우리가 오기를 바라고 있다는 건가? 이건 명백한 함정이야. 하지만 여기서 Obviously a 물러설 수는 trap, 없어. but we can't turn back now. 저도 세라와 같은 생각입니다, 그레이. 라테, 너는 어떻게 생각해? 저는 나아가야 한다고 생각해요. 이 기회를 놓치면 스토라스는 밤세계로 향할 거예요. 그러면 더 끔찍하게도 많은 희생자들이 만들어지게 되겠죠. Stores seems more chill. It's like Stores. Oh no, not November. 그런 고통과 희생의 굴레는 더는 반복되어서는 안 된다고 생각해요. 그래, 네 말대로 이건 더는 반복되면 안 되는 고통이겠지. 가자고. 이 이상 운명에 놀아나는 건 사양이야. 응. 네, 경계를 늦추지 말고 나아가도록 해요. Okay. Path to the Night World. 이곳이 밤세계 문으로 이어지는 진짜 통로다. And Terra. 테라가 세라! 어이, 괜찮냐? 또 테라의 기운이 올라온 거라면. 아니 괜찮아. 아까 한 차례 테라의 영향을 받아서인지 조금 민감하게 느껴질 뿐이야.
테라의 영향을 받았다고 했나? 네 몸에 생긴 변화는 그런 가벼운 것이 아니다. 무슨 말이 하고 싶은 거야? 네 감정으로 말미암아 테라가 체내에 자리 잡은 것이다. Terra's taking root because of your 네가 마법을 emotions. 사용할 때마다 몸속의 테라가 반응하여 영향을 미치겠지. 세라는 테라의 영향을 이겨냈어. 그럼 이 눈에 비치는 것은 무엇이지? Okay, so Terra is taking over Shara. 뭐라고? 나는 바실리스크의 아델린을 마시고 그 마흔의 힘을 손에 넣어 사도가 된 자. 내 눈에는 선명히 보인다. 저 마녀의 몸속에 있는 테라가. 역시 그랬구나. 세라님, 이 불안과 흔들림은 단순히 스쳐 지나가는 기운이 아니라고 느끼고 있었어. 그것이 내 몸속에 테라가 있기 때문이라고 한다면 확실히 설명이 되는 것 같아. I think whatever happens with her and Terra is gonna be her power up because she's been fiending for a power up forever. 어떻게 하면 그 몸속의 테라를 없앨 수 있는 것이지요? 내가 아는 한 그런 No 방법은 such method 존재하지 exists. 않는다. Okay, so the Terra is permanently rooted within her. 선택해야겠지. 테라를 받아들일지 영원히 무의미한 저항을 반복할지를. Alright, so she's gonna accept the Terra. Future costume incoming. That's gonna be her path to getting more strength. 이건 마물들인가요? I mean, they gotta be fiends, right? 이 끔찍한 녀석들은 대체 뭐지? 이곳의 테라 농도는 지상에서보다도 짙어. 그 영향으로 육신이 원래의 형체를 알아볼 수도 없이 뒤틀려 버린 거겠지. 방해되는 것들은 모두 베어낼 뿐. Alright. 모두 내 노래를 들어줘. 1003번째 가설 증명해볼까요? 받아. 호리라도. 다시 오버됐어요. Alright, one sec, chat. 성가신 녀석들이로군. 몇 번이고 치명상을 입혀도 다시 일어서다니. 목숨이 여러 개라도 되는 건가? 목숨이 여러 개인 게 아니야. 오히려 이 마물들은 여러 목숨이 합쳐진 존재인 거. Holy light though. Yo, I love it when she says it, cause you hear it all the time in the anime. 여러 목숨이 합쳐졌다고? 분명 한 몸에 섞여 있긴 하지만 원래 각각 Holy 다른 light 존재였던 though. 게 아닐까 싶어. 이곳의 테라 농도는 상식 밖의 수준이니까. 테라는 모여드는 성질이 있으니 이런 곳에서 수백 년의 세월을 보냈다면. 그러고 보니 에다님도 말씀하셨잖아요.
스토라스는 밤세계인들의 원념이 뭉쳐 탄생한 원원 덩어리라고요. Hang on. Come to think of it, Lady Edda said something about it too. She said Storis is a mass of lingering spirits born from collective grudges of the Night World's people. 알고 있었군. 그렇다면 설명하지 않아도 알겠지. 스토라스가 무엇을 원해 밤세계의 문을 열려 하는지를. 그래, 들었다. 놈은 밤세계로 돌아가려 한다지. 당신은 어떻지요? 나 말인가? 네. 당신은 뭔가 이유가 있어서 Tell him about 스트레스를 Darien. 받는 것이 아닌가요? 복수다. 밤세계에 반드시 복수해야 할 존재가 있다. Okay. So this whole thing, so Evaloa is the god that's taken root in the Night World. Do we defeat Storis here? 그 이상의 설명은 필요하지 않은 것 같군. 복수. 모르페아도 마찬가지였지요. 모르페아가 저희와 함께 움직였던 건 아자르에게 복수하기 위해서였어요. 그녀는 분명 강력한 동행이었지만 결코 마음을 내어줄 동료로는 생각되지 않았어요. 그러고 보니 라텔, 리베르타, 블레이드 그 세 사람 함께 다니긴 해도 전혀 동료처럼은 보이지 않았었지. They got their own goals. 함께 행동했지만 서로 진심은 달랐던 걸까요? 그런 상황 속에선 동료가 되더라도 오랫동안 함께하긴 힘들 것 같아요. 결국 믿을 수 없는 자들과는 마음을 나눌 수 없다는 거네. 서둘러 쫓아가자. 이 불편한 동행을 빨리 끝내기 위해서라도 말이야. Oh shit. 사라질 수는 없어. Can't disappear here. 조금만 더 이 여정을 조금이라도 같이. Uh-oh. Plot twist, Storis is our next protagonist. Yeah, right. That'd be hilarious. Yeah, I'm trying to figure out how, if they do defeat him, how they're going to do it, cause I don't know. It's getting pretty interesting right now. 왜 그렇게 쳐다보는 거냐? 설마 꾸물거린다고 한 소리 할 생각은 아니겠지? 네 주변을 둘러봐라. 한 녀석이 없지 않나. 에? 라텔? Oh boy. 잘 따라오고 있는 줄 알았는데. 저 여기 있어요.
죄송해요. 잠깐 한눈을 판 사이에 제가 여러분을 기다리게 했군요. Alright, there we go. 라텔, 너 왜 다들 저를 그렇게 보시는 건가요? 네가 어떤 얼굴을 하고 있는지 보면 너도 똑같은 반응일 거다. 혈각인을 사용하지도 않았는데 얼굴에 혈각인의 문양이. Can't even hide it. 라텔, 괜찮은 건가요? 네, 저는 괜찮아요. 걱정하지 않으셔도 돼요. 힘을 계속해서 썼더니 조금 피곤해서 그런가 봐요. 저런 불완전한 양상품을 데리고 다니니 진전이 더딘 거다. 쓸데없는 짐은 덜어내는 편이 좋지 않나? 뭐라고? 방금 그건 라텔에게 한 소리냐? 무례한 것도 정도가 있습니다. 방금 그 발언은 결코 용납할 수 없어요. 여러분, 진정하세요. Oh my god. Storis is too powerful right now. He should be defeated later, but who knows? Yeah, I have no idea what they're gonna do. Because the thing is, Storis wanted them to follow him here, so I don't know in what way they could trip him up. 무엇이든 내버려라. 동료가 됐건 마음이 됐건 차이는 없겠지. 그렇게까지 말한다는 건 너도 목적을 위해 불필요한 건 모두 내버렸다는 뜻이냐? Yes, she has. 그래, 모두 버렸다. 복수를 이루기 위해 필요하지 않은 것이라면 전부. 당신은 정말 당신에게 남아있는 것은 오직 그 복수심뿐인가요? Pretty much. 그래, 나를 이루던 다른 나약한 감정들이라면 오래전에 모두 베어 없앴다. 내가 라텔에게서 동료를 생각하는 감정을 베어냈듯이. 뭐라고? 라텔에게서 뭘 배워내? 내가 라텔에게서 베어낸 감정의 조각. 그것이 저 복제품 안에 있다는 것을 모르지는 않았을 텐데. Oh boy. 뭐라고요? 그 감정의 조각이. 라텔에게? 그 표정을 보아하니 정말로 몰랐던 모양이군. 이제 이해가 가는군. 다른 철가면들과 라텔이 왜 달랐던 건지. 그리고 다시 나타난 그 녀석이 왜 이전과는 전혀 다른 사람이 되어버렸는지도. 모든 건 라텔님의 조각이 제 안에 있기 때문이었군요. 저의 마음을 다시 라텔님께 드린다면 라텔님은 다시 여러분께 돌아오실까요? 저는 어쩌면 다시 라텔님을 위해 Sacrifice is coming. 그만! 그 이상은 당장 해결할 수 없는 영역의 고민이야. 그래, 나도 그렇게 생각해. 세라님, 그래. 라텔, 당신과 함께했던 시간들은 우리 모두에게 있어 소중한 추억입니다. 당신이 라텔의 일부를 이어받은 한시적인 생명이라 해도 그 사실은 변하지 않아요.
함께 나아가요. 우리의 손으로 이 세상을 구하고 함께 돌아오는 거예요. 우리 모두 하나도 빠짐없이. 네, 물론이에요, 유스티아님. 이야기는 모두 나눈 모양이군. 이 앞에 테라가 범람하는 것이 느껴진다. 가지. 밤세계의 문이 머지않은 곳에 있을 거다. Alright. Quick little yap sesh. Now they know about Lathel and his emotions. 이것이 밤세계로 향하는 문인가? 어떻게 된 거지? 네가 본 미래에서 내가 이 봉인을 부순다고 하지 않았나? 그 미래는 이루어질 것이다. 다만 지금은 힘이 부족. Oh, maybe he's waiting for Yusti and the gang to get here in order for them to break the seal. That might be it. 힘을 흡수하여 한계를 넘어선다면 봉인을 부수는 건 한순간일 것이다. 이미 타락한 발키리의 검은 날개를 삼켰다. 더 이상 테라를 흡수한다 해도 지금 상태로는 의미가 없어. 이 너머의 단계로 나아가지 않는 이상 봉인을 부술 힘을 얻지는 못할 거다. 그래, 나 또한 그러리라 생각했다. 그러니 내게 필요한 것은 Is 저들을 흡수하는 것이니라. and that's what happened. Okay. 블레이드, 할 저자가 스토라스. 우리 모두의 원수. 그 낯짝을 직접 보고 싶었지. 그 모습, 제 어린 시절로부터 하나도 변하지 않았군요. I know a rarity, the legend. Guys, I streamed literally like a day ago. Relax. Oh my god, bro. Oh, man. Y'all acting like you've seen all my streams. Oh, man. Anyway. 그 기억을 가지고 있었나? 너무 고통스러운 기억이라 충격에 잊어버린 줄 알았거늘. 한동안은 잊고 있었습니다. 과거의 상처로부터 자신을 보호하기 위해서였지요. 하지만 그 과거를 떠올린 이후로는 단 한순간도 잊은 적이 없습니다. 제게 오거의 피를 마시게 하고 어머니를 희생시킨 사악한 자. 그리고 밤세계의 문을 열어 세상에 다시금 파멸의 혼란을 초래하려는 자. 이 세계의 신 에단님의 뜻으로 당신을 이 자리에서 처단하겠습니다, 스토라스. Oh boy. 나를 처단하겠다고? Alright, Lock already capping in the chat. 네가 얻은 그 힘이 대단하다 한들 한낱 발키리의 힘이 아니더냐? Random question, how can I get in your clan? You mean the guild? I mean, just apply. I've got space.
Just gonna check out your CP, that's all. Not really that strict either, just gotta participate in guild raid, really. Hang on. 0.01% that bro will stream such luck today. Okay. I didn't know Ein was a statistician, bro. Bro has a forecast of when I'll stream. Insane. Check what? Huh? Guys. Combat power. Oh my god. Oh, come on, bro. No. Don't do that. We're not doing that. No, we're not doing that. Literally, it's combat power. you know it was combat. Oh man. Listen, it is what it is. 이곳에 이르기까지 보았겠지. 쓰러져도 쓰러지지 않는 마물들을. 고작 몇 마리의 마물들이 합쳐진 곳조차 그러하거늘. Jet moving differently these days. I literally have been moving the same. 그 수가 수백, 수천의 마족이라면 어떠하겠느냐? Oh boy. 이것은 보여주마. 나고 자란 고향으로 돌아가지 못한 모든 원원들의 고통을. Oh boy. Is that? Did bro just? Huh. He just literally transformed. Okay. Just like that, huh? He just, oh my god. Well, this probably isn't the team, but I mean, let's just see what happens. Oh, that's hilarious. I was not expecting him to go all out like this right now, so. Interesting. Oh, man. 받아. Wait, it's probably... Do I have... Okay. This is kind of rough. How do I want to do this? I might not be able to survive. I guess we'll see what happens. Let's see if I can at least survive a turn. Aaron Boy Lathel. Surely it's that easy.
Surely. Yikes. Okay, never mind. Alright, let's I guess maybe we kill him first. Let's just try that. Oh wait, why am I... She's already so low. That's annoying. Alright, emo boy. Holy. Alright, so we know, let's try something. I should use cannon tea for this fight. Hang on, let me, low-key, I kind of want to use, who would be... Could I just AoE with Shara? See what happens. Is the new costume recommended? No. If you can make it to chapter 19, you can get a copy for free, so you should just save up. Honestly, it's definitely not recommended. Fuck, I gotta piss. Hang on, chat, I'll be right back. Be right back, chat. Alright, sorry about that, chat. Yeah, but anyway, like I was saying, just save your pulls. Because the anniversary is gonna be pretty it's gonna be pretty crazy. So definitely save your pulls.
Are we pulling Chisa? I already pulled Chisa. You missed quite a bit. I have already pulled Chisa. I won the 50-50. I got her at 70 pulls. So it could, I wish I didn't have to go all the way to 70, but you know, it went well. Just glad it wasn't really, really bad. But yeah, pulls went good. I'm gonna be doing the story another time. I'm probably gonna either do it Thursday, Friday, or Saturday. Alright, so we won with a very weird team, but I didn't really feel like switching all that much. Chisa pulls went PTSD levels of bad, damn. Once we do the story, we not touching the game until next patch. Well, there is some stuff to do in the patch finally, right? Looks like they are setting up for the next phase of BD2's story in the event story, already dropping lore about Eva Loa and Reveries. Alright, that's all I need to hear, Fred. Interesting. And I think the event story takes place after this, Fred, I think. 나의 허상조차 잡아낼 수. Okay. 스토라스, 당신은 이 자리에서 반드시 처단하겠어요. It does. I just finished the chapter, then started the event story. Damn. All right, you've been busy. 그 힘은 성물인가? 그래. 이 성물을 뛰어넘는 마력이 아니면 나를 쓰러뜨릴 수 없을 거다. And there it 나 is. 또한 너를 쓰러뜨릴 수는 없겠지만 결코 비켜서지 않겠어. 그 힘, 테라로군요. 제가 더 이상 손 쓸 필요도 없겠네요. 당신은 제대로 마법을 사용할 수 없을 테니. 너무 무리하지 않는 게 좋아요. 억지로 마법을 사용하려 들면 영향이 커질 뿐이랍니다. 그렇다 해도 상관없어. 이 순간에 내가 유티에게 조금의 도움이라도 줄 수 있다면. 재미있겠는걸요? 과연 테라에 언제까지 저항할 수 있을지 말이에요. Oh shit. 저는 당신의 공격을 막아낼 수 없어요. 굳이 힘을 쓸 필요도 없이 저를 끝장낼 수 있을 텐데. 어떻게 버틸 수 있었지? 혈곽인도 그 몸도 한계에 달았지 오래다. 그 몸으로는 신상력을 끌어내 네 동료들을 지원해 줄 수 없을 텐데. 당신은
정말 잊어버렸군요. 당신이 한때 가졌던 스토라스는 내게 너희를 흡수하라고 했지. Razormarker maintenance done? 이건 네가 잠시 버틸 수 있을 정도의 테라를 주입했다. 설명해라. 내가 잊어버린 것이 무엇인지. 당신이 잊어버린 것은 동료분들을 향한 마음이에요. 그것뿐인가? 그 정도라면 나도 알고 있다. 아니요, 당신은 잊고 있어요. 그 마음이 얼마나 크고 중요한지. 그 마음은 수만 명의 희생자들의 원혼으로 만들어진 혈각인을 견뎌낼 정도니까요. 그 마음 덕분에 저는 소멸을 견디고 동료분들에게 힘을 줄 수 있었던 거예요. 라텔님은 처음부터 스토라스를 이길 힘을 가지고 있는 분이셨어요. 그렇기 때문에 스토라스는 그 마음을 당신에게서 배어내려 했겠죠. Okay. 저를 흡수하세요. 뭐라고? 제 마음은 원래 라텔님의 것이에요. 그 사실을 알았을 때부터 생각했어요. 원래 저에게 이 마음을 돌려줘야겠다고요. 그걸 되찾는다면 분명 할 수 있어요. 어떤 한계에 도달해 있든 이겨낼 마음의 힘이 있을 테니까요. Storas has to know that this is. Oh, hang on. 제가 그랬던 것처럼 말이에요. 흡수된다는 게 어떤 뜻인지 알고 하는 말이겠지. 내게 흡수되는 순간 네 자아는 소멸될 거다. 각오는 돼 있어요. 설령 내가 너를 다시 흡수해도 변하는 건 아무것도 없을지도 모른다. 네가 희생한다 해서 내가 스토라스를 막을 수 있으리라는 보장. Now he wants to be absorbed for a reason. 널 흡수한 내가 네 생각대로 정의롭게 행동할 거란 보장도 없지. 그럼에도 내게 흡수당하겠다는 건가? 네, 저는 알고 있으니까요. 당신이 결국은 옳은 선택을 할 것이라는 걸. 저는 당신인걸요. Kill the ass clone already? Yo, hit that guy, they failed it. You've forgotten the feel of Ustia. Yo. 그 제안을 수락하지. Bro has never felt Ustia titties. Alright. 저 빛은 뭐지? 대체 무슨 일이? The absorption? 라텔이 흡수되고 있어. 라텔, 안 돼요! 어떤 이유로든 네 소멸 따윈 원하지 않아! 분명 다른 방법이 있을 거다. 이런 방식은 인정할 수 없어. He wanted to do this. 저는 이미 생명력을 다했어요. 제가 가진 이 마음은 원래 라텔님의 것, 라텔님께 드리는 것이 맞아요. Oh, they're running in slow-mo. 네가 그렇게 태어났다고 해서 희생해야만 하는 건 아니야. 희생이 아니에요. 받은 걸 돌려드리는 거죠. 제가 지니고 있던 희망의 마음을 말이에요. 너무 슬퍼하지 마세요. 저는 라텔님의 일부로 돌아갈 뿐 사라지는 것은 아니니까요. 그런 무책임한 말 진짜 Yo, Hentai God hating, man. 그런 희생을 바라지 않았어요. 죄송해요.
유스티아님, 이번만은 제 고집을 이해해 주세요. 그동안의 모험은 너무 즐거웠고 감사했어요. Whatever he talked about with Ada is about to come into plan. 부디 슬퍼하지 말고 여러분께 희망과 웃음을 주었던 동료로 저를 기억해 주세요. 이제 시작이로군. 자, Bro looks 남은 disgusting. 것들도 모두 흡수하거라, 라텔. 그리하여 밤 세계의 문을. 야! There's no way Stories didn't see this coming. 라텔, 무슨 짓이냐? 이놈은 나의 비원을 이루어야 밤 세계의 문을. 나는 네 비원을 이루려 혈곽인과 날개를 짊어졌다. 그것만이 모든 것을 바로잡을 길이라 믿었으니까. 하지만 이제 알겠다. 너를 끝내야만 한다. 그리고 나는 밤세계로 향한다. 테라를 소멸시키기 위해. 무슨 블레이드 리베르타, 나를 지원해라. They're definitely not. 너희의 비원을 이루어주마. 나만이 할 수 있느니라. 늘 여유롭던 당신이 이토록 애원하는 모습을 보이다니. Fraud Taurus. 이것도 꽤나 지켜보기에 괜찮은 유형인 것 같은데요, 스토라스? 이럴 수는. Getting the beats. 이것은 대체... 놈을 이루고 있던 원혼들이 풀려난 것이겠지. 이대로 흩어지게 두는 것은 좋지 않아. I'm not gonna lie, Fry. The Tibu Dragon was actually better. 내가 삼키겠다. 그 녀석이. Okay, this might be the sacrifice. Yo, bro got a new fit. 어머? 그 미래는 바뀌지 않은 것인가? Bro looking like the crow. 그것이 이루어질 운명이라고 해도 반드시 막안해 보이겠다. He got that shit on though. Oh man. Bro's got the fresh fur. 밤세계의 문을 막고 있던 봉인이 Yeah, Noxus, trust me, I'm about to talk about it. 더는 함께할 이유는 없겠지. 나는 홀로 밤세계로 향하겠다. There is no reason to stay together any longer. I will head to the night world alone. Wait. 마녀들이 몰려오고 있어. 마물들 뿐만이 아니야. 밤세계의 테러가
넘쳐나오고 있다고. 이 빛은 이 빛은 뭐지? 엄청난 신성력이야. 잘 버텨주었다. 인간들이여. Freya. Okay, so this is the. Is this Ada's mom or is this the person that served before Ada's mom? 괜찮니? 아이들아! Okay, no, it's not Ada's mom. 에다님! 죄송합니다, 에다님. Her big sister. Okay, thank you. 세계의 문이 열리는 걸 I laughed and became Kid Kaneki. Freya looking like a baddie. 괜찮아. 지금까지 버텨준 것만으로도 아직 희망은 있어. 끔찍한 광경이로구나. 벌써 수백 년도 전의 일이었거늘. We gotta see the booba. I can't see it. 조금만 늦었다면 지상의 피해는 돌이킬 수 없이 커졌겠지. She's gotta be the huge sister, right? 네가 올리비에의 딸이겠구나. 나는 프렐레야. 한때 네 어머니를 데리고 있던 신인이라. Full circle. 어머니, 시간이 많지 않다. 나는 밤세계의 영향을 막을 봉인을 짜내겠다. 그동안 너는 나아가 밤세계의 적을 물리치거라. You must advance and defeat the enemy now. 밤세계의 적이라고요? 그래. 세상을 멸망시킬 정도로 강한 이 지상과 밤세계 모두의 적이야. And I'm guessing this is Ivaloa. 유스티야, 네가 밤세계로 나아가 그 적을 꿈의 주인을 쓰러뜨려 Yep. 주었으면 해. So, hang on. Okay. 잠깐! 유스티아를 밤세계로 보내겠다고? 그렇다면 우리도 함께 가겠어. 너희는 나아갈 수 없다. Oh, she's serious. 테라나 신성력을 익힌 자가 아니면 밤세계에서는 한순간도 견딜 수 없어. So you either have to have Terra mastered or the divine power. Wait, did Blade and Liberta jump in with Lathel? 테라를 익힌 자라면 Oh. 상관없는 건가? She's right there. 나도 함께 가겠다. Okay, they're coming along. 저도 갈래요. 가야 해요. Yeah, we know why Liberta wants to go. 깨달아 버렸거든요. 이 세상에서 저를 이해해줄 유일한 사람은 바로 밤세계에 있다는 사실을요. 그 꿈의 주인이라는 자는 내 복수의 대상이 섬기고 있는 자이기도 하다. 그 여자를 찾을 때까지는 협력하도록 하지. Blue, you gotta hit live chat on your on the chat here. Gray and Shara, new forms win. I think Shara's definitely getting a new costume. Don't trust Liberta? Yeah, she definitely wants to join Mother. 그래, 함께 가도록 해. 적은 상상 이상으로 강해. 지금은 한 명이라도 도움이 필요한 상황이야. 세라, 그래. 아무래도 저는 밤세계로 나아가야 할 것 같습니다. 유티, 저는 영원히 악을 멸하는 사명을 추구하기로 미스틀테인에 맹세했습니다.
Yep. 밤세계의 악이 이 세계에 위협을 들이운다면 제 힘으로 반드시 지켜내고 싶어요. You know, there's a There's a top chat and a live chat. You gotta turn on live chat. 이대로 UT를 보내놓고 기다리기만 할 수는 없어. Oh my god, Cheryl's so fine. 나는 내 방식대로 할 수 있는 걸 찾아볼게. UT에게 도움이 되도록, 함께 계속 싸울 수 있도록. 해결해야만 하는 문제도 생겨버렸고 말이야. 우리의 모험은 여기까지인가? Yep, pretty 언젠가 much. 이런 날이 오면 담담히 받아들이겠다고 생각했는데 당장 내게 도움을 주지는 못하겠지. Okay, I see where they're kind of going with Ustia and or not Ustia, Cher and Grey now. 하지만 왕이 되어 혹시 모를 밤세계와의 전쟁에 대비하는 정도는 할 수 있을 거다. 떨어져 있더라도 각자의 전장에서 함께 싸우는 거다. 그래, 마음만은 항상 함께라는 걸 잊지 말자고. Oh, there's an Act 2 Darkness? Damn. 고마워요, 세라, 그레이. 비록 떨어져 있어도 지상에서 힘을 보태는 동료들을 위해 다가올 어둠은 반드시 제가 막아내겠습니다. 준비됐습니다. 잠깐 기다리거라. Okay. 밤세계는 테라로 가득 찬 공간. 그 안에서 테라의 힘은 더욱 강력해진다. 적들은 테라가 옅은 지상에서보다 몇 배나 강해지겠지. Okay. 네가 미스틸테인을 들고 있다고 하나. 그것만으로는 So she's gonna get a what, a new weapon? 내가 축복을 내려주겠다. Oh shit, a blessing from Freya? 네가 나의 발키리로서 이후로도 내게 충성을 바치겠다고 한다면 So you have to agree to serve as her Valkyrie and swear loyalty. 언니, 그건 강요할 수 있는 선택이. 네가 밤세계로 나아가 꿈의 주인을 쓰러뜨리고 세상을 구한다 한들 누가 그 공을 알아주겠느냐? 네가 한 희생은 대가를 받지 못하고 인간들은 그 공을 자신에게로 돌릴 것이다. 내 밑에 있는 한 그런 일은 일어나지 않겠지. 천상의 모든 존재가 네 공을 기릴 것이며 그 업적은 천상의 노래로 전해질 것이다. Nikkei update 17 gigabytes? Well, it definitely ain't the door minigame. 죄송합니다, 프렐레아님. 저는 인간의 삶을 선택하겠습니다. Oh. 확실히 인간은 신이나 발키리들에 비하면 Nah, I don't think Ustia's not getting a new costume. 하지만 그렇기에 인간은 스스로의 운명과 역경을 헤쳐나가는 힘이 있습니다. 그리고 어머니께서도 제가 인간으로 살기를 바라셨으니까요. 그 어미의 그 자식이로군. 고집이 센 건 올리비에를 꼭 닮았구나. 좋다. 그렇게까지 말한다면 강요하지는 않겠다. 이렇게 중요한 일을 발키리가 아닌 인간에게 맡겨야 하는 상황이 탐탁지 않은 것은 사실이나 지금 너의 힘으로는 부족하겠지. Okay, so she'll grant divine power anyway. 사실이니 나의 신성력을 내려주겠다.
한 번도 느껴본 적 없는 신성력이야. 고요하고 차분하지만 엄청난 힘이 응축되어 있는 게 느껴져. 감사합니다, 프렐레아님. 그럼 가거라. And sealed. 내 힘으로도 오래 버틸 수는 없어. 영웅 이제 전쟁은 피할 War is 수가 없는 inevitable. 거야. 가자, 인간들아. Okay. All right. I'm gonna be honest. Storis was a Storis. I cannot believe how insignificant Storis was. I know. Hang on. I gotta look something up. Hang on. Hang on. Did they talk about it in the dev note? Hang on, chat. I'm sorry. Before I go on my yap session. Trying to look at the dev notes. Spoiler alert, the war happened anyway because Browndust happened. I mean, I can only imagine. We adjusted. Okay, hang on. Let me see. In addition, we adjusted the Eye of Atraxis, Storis' greatest power. It was too overpowered and often restricted future story development. We refined the setting so that even with this ability, he cannot see the future of those whose destiny is stronger than his own. So is that how he lost? Cause my whole issue with Storis was bro can see everything, so how did he not know? So I'm assuming the reason why he couldn't predict what happened with Lathel was because what they just said. He can't see the future of those with the destiny stronger than his own. Yeah, Lathel's stronger than Storis, but I wasn't necessarily surprised by that because of the fact that Storis split away. Like, he should have known, like, both Lathels combining should have been a problem. But because he can't see that far into the future, at least for Lathel, he lost. Yeah, he got nerfed. He can't predict everything. But the reason why Lathel went into the Night World is because there's still a future that will be really bad, so he's doing his own thing. Storis forgot to check the messages in his magic eye. I mean, pretty much. I'll tell you what, though. Hang on. I'm glad we're just done with this story. I'd much rather move on with, like, Eva Loa and all the Reverie girls. I think they're going to be in a better space with these characters anyway, because we've got, like, 12 different people that they're going to focus on, as well as, like, Eva Loa, who's apparently bad for the Night World and the Human World. So, yeah, but Storis was... And you could tell also, too, chat, that they were trying to, like, fill in a bunch of things in this chapter. Like, the whole thing with Wilhelmina, the constant... Oh, hang on.
그리하니 어여삐 빛날 나의 딸들아, 정성껏 그들을 맞이하여라. 그리고 분명하게 일깨워 주어라. 모든 세계는 곧 All the worlds will soon return to the beginning. 거룩하고 영원한 Mother milkers. 그래, 모든 것이 마침내 나의 품으로. Okay. Okay. Yeah. So, Storis was a complete joke in the end, but I get why they had to nerf Storis, because I don't know how they could have defeated Storis with the whole, like, Eye of Atraxis. I don't know how they could have done it, which is why, again, I think the benefit that they've done a good job on is that they've expanded upon Terra, Divine Power, Valkyries, Mistletoe the Sword, what everybody's mission is. They've got a pretty significant backstory. We have the ancient mages that live in the night world, right? So the ancient mages are like the people who created Terra from their hatred. And the night world and the human world / Valkyries have been at war with each other. So the gods, or the demigods and gods, have been at war with the night world. So there's just a lot more backstory built in to this, like, part 2 that they're going to do. Plus, it's going to be a fucking waifu haven. We've got, like, 12 enemies plus Mother that are, like, all female characters. So I think they're in a better space, but Storis was a lackluster for sure. Pretty sure there could have been a way to beat him even with the foresight. I mean, sure, but I think they didn't know what to do. But the foresight was crazy strong, so I do get the nerve. That's why I was surprised with this final chapter. I thought we would need another chapter to close things up. No, Fred, I completely agree. That's why I remember when they said that 19 would be the final chapter. I'm like, wait, how is that even possible? We literally just watched Lathel, guys, just literally sit there and beat him up. Hang on. Like we just watched the most powerful villain just get, like, beat to a pulp. Look at this. This is what happened to the final villain. Now, Lathel is obviously strong, but he just punched him up real quick. And he died. It just... Listen, I'm just glad we're on to a bigger, better story, honestly. I think they've set up a better... They've set up a better part 2 with this, like, night world thing. Storis took 3 hits from Super Saiyan 3 Fusion Lathel and got clobbered. Yeah. Fake-ass cosplayer villain. Yeah. I mean, and look, Lathel is being set up to be like a... kind of like an anti-hero in a way. Like, I think Lathel's going to do his own thing and try and protect everybody, right? While also possibly being a villain, but I don't know. I still think Lathel's going to die. But he says, so that future hasn't changed, even if it is destined to happen, I will stop it no matter what. So, he's trying to prevent, obviously, Eustia and gang from, like, turning evil. Bro, even Burke was a better villain. I think Azir was probably, like, the best villain. I really think Azir was, like, the highlight of this entire, like, season pack. Or stories. Alright, let's go to the home base so we can get... so we can get our girl Olivier. Alright, hang on. Let's turn on the music for a sec.
Insane chat. But yeah, I give it like a 5. Just because like you could tell that it was a little bit rushed, but I just felt like Storis was not it. Storis was good, man. Him pulling the strings for everything was so diabolical. He just fizzled out. Yeah, that's what I'm saying. Like if anything, he should have known that him combining with the clone Lathel was like a bad thing. But again, he got nerfed, so he couldn't see that future. However, I'm still curious about the conversation he had with Ada, and that makes me believe that clone Lathel might still be alive inside of regular Lathel. I don't know, but either way, that was kind of... Yeah, the way he just fizzled out was not it to me. But again, the reason I'm not so upset is because I'm much more interested in Evaloa and the Reveries. So, can the older story writer get back in his position? Honestly, I'm gonna be honest, because they did say that they were gonna get the new story writer to like help with this last chapter. I think they're just trying to get this shit over with, to be honest. Listen, highlight of chapter 1 to 19 was Azir. That's for sure. All right, where is Olivier? She's probably in the pub, maybe. Lathel looking like he's... Oh, wait, like he's who? Bimto from Berserk? Yeah, Lathel's looking great, honestly. Does anyone know where Olivier is at? They said chapter 19. The highlight was Eclipse when she shows up. Yeah, when Eclipse showed up, that was nice. That was nice. Oh, it's an 18? Oh, okay. Thank you. Okay. Thank you, guys. Okay, we're in the right place. There she is. Let's see. All right, +5. Nice. Damn, was it 4 hours? Holy shit, I gotta sleep. Yeah, maybe I'll do a video on everything, but I still gotta read the Crossroads. So maybe I'll do it after I read the Crossroads. I don't know. When you playing Chisa's story? It's either gonna be Thursday, Friday, or Saturday. So I'll let you guys know. What is the Olivier cutscene? It's right here. Well, you probably saw it playing, but... Actually, hang on. Can I...
see if I can. We gotta get those thighs. Perfect. Holy, those hips are crazy. Sleep is for the weak. Keep streaming. Okay. Yeah, what would you guys rate that chapter? Oh, they're giving Liberta. Oh shit. How generous. I was streaming Act 1 of the story. Damn, so it's at least probably like what? Like 2.5 hours, Darkness? You have nothing better to do. You mean sleep? Yo, Locke acted like 2 hours? Nice. A fraud out of 10? It was interesting, I will say. We might do this. I might do this on my own time. We installing Nikke? Latho's character growth has gotten even edgier. Nini, thank you for the 5. Yeah, he definitely got edgier. I think Nox has called him Ken Kaneki, which I think is funny. I think his new look is nice. But yeah, he's definitely super edgy. 6 out of 10, not enough Eclipse. Well, and that's what I'm saying. Like, at the end of the day, all of their focus is going into, like, all these 12 other girls plus Evaloa. So I think that's probably going to be something that people enjoy even more so. Because I'm going to be honest with you guys, like, when this game started up until now, like, some people didn't like the story. Some people didn't like a lot of the characters. Like, from here, from, like, chapter 1 to, like, chapter 8, this was when this, like, the game was, like, going downhill in its first 6 months, and then they made a bunch of changes, right? I just think there's been, like, a lot of old stuff with BD2, and now they're moving into the new stuff, which I think is just going to be something people enjoy more. Any game insane. Show them how to write the... Honestly, if you get me and Fried in there, I think we could write the story. I think me and Fried got enough story lore to where we could take care of it. Hang on. Where is that glossary thing that they talked about? Here it is. Timeline. So going home, oh fuck. Chronicles. Going home, so Olivier, Crimson Destiny. Really? Sin to Ashes, Innocent Full Moon, Stigma of Dreams. So this all happened before... Wow. Before the main story happened. That's actually crazy. One, two. Okay, so this all happened in a year or 2 years. Okay, that makes sense. And then I guess, like someone pointed out, Brave 9 or Browndust 1 is like the actual like war that happens. I'm on chapter 12 and I'm just too lazy to further progress. I mean, listen, you don't
I wouldn't put too much stress on it. Show me the new Lathel. This is the new Lathel right here. Listen, great design. Great design for sure. I will say this though, the people that I think are getting a new costume version, I think Shara's definitely getting like a new costume version for sure. Who is that? That's Lathel. that's our boy. He said, "Who the heck is that?" Oh my god, that's funny. How many tickets do I have? I got 50 back, 176. So wait, 70. Okay. Honestly, I might buy the battle or the season pass just because the anniversary is coming up. Yeah. I might do that. We'll see. Hang on, let me upgrade Olivier real quick. The boy who lives, surely playable. I honestly don't know. I want to say that might be true because they did mention that there will be some exceptions for male costumes. So I'm guessing he might be. But then again, they are moving to all female for the longest, so I wouldn't be surprised if there isn't. So yeah. Lathel deserves it though. Yeah, no. I mean, listen, Lathel's been great. I'm just glad. I'm glad we're moved on. All right. I think that's everything. I'm gonna have to do the guild rate later. Did I collect my Lathel ELS? Can't believe they removed Goat Lathel. Yeah, but I'll make a video going over like the story. I'm gonna go over like story, and then I'm gonna go over like future character predictions. So I'll probably have like 3 videos throughout this week or next week about this whole thing. By the way, I may make a Nikke video talking about the 3D dorm. I may do a drama vid. We'll see though, we'll see. But those exceptions might be for collab. Yeah, that's what I'm saying. It might be for collab, but then again, the collabs they're looking for, I mean, they're probably going to be, yeah, I mean, we'll see. We'll see. We'll have to see with the exceptions. Jet returns to Nikke. I don't think I can return to Nikke. Jet X drama is back. Drama tuber. 3D dorm is insane, bro. I just can't believe. I can't believe how much they've really shit on global. Like, imagine if you guys had to vote, right, for the surface mode or the dorm minigame, everybody would want the minigame. I don't even. It's crazy to me the amount of effort they're trying to get for more players to come play on the CN server because they know the potential of that market. And on top of that, 2 exclusive Nikkes. Like, they're really trying to sell this game, bro. Dorm minigame 100%? Yeah, I know. Later, Wayne. Yeah, I'm about to get out of here, too. I haven't even touched surface mode yet, bro. It's like, who wants to play that on top of the dailies that they already have? Like, they shortened the dailies, but then they gave us surface mode. So it's like, what? You're adding more shit on top of more shit. You know what the fans want. There's no way you don't know they wouldn't love that dorm minigame. Nikke would never have shit on global if Jet was still playing. Yo, if I was still playing Nikke and pumping out the vids, the rage videos. Oh my god.
I think my last Nikkei video got like 5K views, and it was talking about the CN Global shit. They really trying to sell the game to the 5 people playing in CN? Yeah, pretty much. We'll get it eventually, but when? But that's the thing, Blue. How much more new shit are they gonna get until we get it eventually? That's the fucked up part. And they know it's fucked up, and they know people are upset. I've never seen JP players even talk about CN server till the dorm. Bro, I saw it on Twitter all this morning. They were like, "Wait, we got surface mode, but they got this?" I'm telling you, JP would love that shit. Global, on the other hand, we got some people defending it because, oh, the 3rd anniversary story was so good. Because the story's good, that means we should ignore literal modes that are happening for one server and not for another server. What other gacha game has even done something like that? Why not both get it at the same time? Darkness, literally. Why? The fact that they're getting new shit is insane. Nikkei EOS win. They're not EOS. JP bros are jumping in now. We might have some changes. From everything I've seen, and listen, they've never once like expressed anything about Nikkei, but I did see some people complaining about the dorm mode. But I don't know where that's gonna go. I really don't know. It's crazy, bro. I feel so bad. Yeah, but I just don't know how you can. I'm trying to think of a gacha game where they deviate from like the schedule and then give players completely new modes that have never been in the other server. And I don't think there's ever been a game to do that. If Hoyo did that, even they will get the fire. Yeah. Okay. Dream scenario, right? And then I'm gonna have to sleep. If this were the other way around, if Nikkei started in CN for 3 years, they just got done having the greatest story mode ever, right? 3rd anniversary hit for CN. They're enjoying it. And then the global version, the version that recently came out, gets 2 exclusive Nikkei. And then on top of that, they get a dorm mode. CN would literally be on fire, and they would apologize the next day, and they would implement the patch the next patch. They would stop everything and give CN what they want. Global, on the other hand, is defending it because we got the 3rd anniversary story. So stupid, bro. If this were flipped the other way around, it would be a different story. Black Beacon shows what happens when you favor a server. That is 100% true. It's crazy. Yeah, maybe I do a little yap. We'll see. The story is carrying Nikkei hard, bro. Imagine if the story was like decent for Nikkei. Then motherfuckers would really be tripping out. Without the story, Nikkei wouldn't be that crazy. I know. I actually 100% agree, Darkness. I think people are ignoring a lot of basic things because they enjoy the story so much. Like this whole entire year of Nikkei have been a lot of downs and some ups, but they forgot about the 3 collabs back to back. They forgot about the shit gacha skins. They forgot about the rerun collab for Nair where they had special tickets so you couldn't get advanced tickets. The whole thing with the CN thing that happened way back in like April, May, right? We had to literally fight for our rights to have the to have simple quality of life that CN got as it released, right? Nikkei story keeps killing characters for drama factor. Well, the thing is, yeah, that's a whole nother story. The same could be said about Wuwa. Oh, wait, my bad. Didn't mean to go there.
All right, I'm banning Billy. Bro, I almost dropped Nikkei when Cientia started. Bro, I know. And here's the thing, Blue, they're doing it again. When are we gonna get those exclusive Nikkei? Or are they only gonna be for CN? When are we gonna get the mini game with the dorm system? The swear. Alright. That's enough, yeah. Before sleep. Yeah, you're right. I need to sleep. I'm over here yapping. Oh, man. All right, guys. I'm gonna get out of here. I may do a video for Nikkei as well. We'll see. Maybe I'll do my drama mode. We'll see. But yeah, I'm gonna get some sleep. I will see you guys soon. W stream, nice little 4 hours, 30 minutes, or almost 5 hours actually. So, all right, guys. Good night.